The best way to predict the future is to create it. A cheerful morning to one and all present here. It is with immense excitement and honor that I welcome you all to Kangeyam Institute of Technology HR Industry-Academia Conclave 2025. In a world where technology, people and purpose converge, human resource isn't a thing we do. It's the thing that runs our business. Where there is faith, there is light and strength. With this note, I invite my student friends to invoke the blessings of Almighty. கடலொடுத்த நிலமடந்த கிளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதழ் தெக்கனமும் மதிச்சிறந்த திராவினடல் திருநாடும் தர்க்க சிறு பிறை நுதழும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you, friends. Every gathering is a new opportunity to learn, grow, and inspire one another. In light of this, I invite our principal, Dr. S. Ramkumar, to welcome the gathering. Good morning, everyone. Esteemed HR leaders, industry professionals, fellow educators, and my dear students. It's with great pleasure and pride that I welcome all the HR, industry, and Academia Conclave organized by Kangeyam Institute of Technology. We are truly honored to have some of the brightest minds from the industry with us today. The presence of experienced professionals from the industry will enrich our understanding about the industry needs and inspire our students. Kangeyam Institute of Technology, formerly known as Builders Engineering College, was established in the year 2009 with a vision to provide high quality, value-based education to the aspiring students from rural areas. The institution was established by a group of visionary leaders committed to empowering rural youth through accessible and transformative engineering education. As KIT marks its 16th year of academic excellence, I am privileged to present the key aspects of Kangeyam Institute of Technology, including academics, research, and placement made possible by the support of our management, faculty, staff, and students. Kangeyam Institute of Technology provides 2 degrees through 9 undergraduate programs: BTech in Artificial Intelligence and Data Science, BTech in Information Technology, BE in Computer Science and Engineering, BE in Computer Science and Engineering, AIML, BE in Computer Science and Engineering, Cyber Security, BE in Electrical and Electronics Engineering, BE in Electronics and Communication Engineering, BE in Mechanical Engineering. At the postgraduate level, we offer 4 distinct programs: ME in Construction Engineering and Management, ME in Structural Engineering, ME in Computer Science Engineering, and Master of Business Administration. KIT is approved by All India Council for Technical Education, AICTE, and affiliated to Anna University. With the steadfast commitment to its vision, Kangeyam Institute of Technology has emerged
as a leading institution for higher education in Tirupur district and throughout Tamil Nadu. Over the past 16 years, the college has achieved remarkable milestones, including being awarded A+ grade by NAC for 5 consecutive years with a CGPA of 3.36, firmly ranking KIT among India's top-tier institutions. Further reinforcing our academic excellence, KIT has received NBA accreditation for 5 of its eligible undergraduate programs: Computer Science and Engineering, Electronics and Communication Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Civil Engineering, and Mechanical Engineering. In alignment with emerging academic and industry needs, KIT pursued autonomous status in the year 2023. The institution was granted autonomy for a period of 10 years from 2024-25 to 2033-34, becoming the first engineering college in Tirupur district to receive this rare distinction. This HR Industry-Academia Conclave stands as a bridge, of course, a bridge between two vital pillars of our society, academia and industry. It is built with a purpose to prepare our students to meet the challenges of the industry with confidence, clarity, and competence. In recent years, the world of work has evolved rapidly with the digital transformation, global collaboration, and skill-based hiring becoming the norm. It is no longer enough for students to be academically sound. They must also be industry ready, equipped with the skills, adaptability, critical thinking, and professionalism. On behalf of our students, I take this opportunity to raise a meaningful discussion that we hope to explore today. What are the key attributes that the industry leaders like you look for in a fresh graduate? How can our students enhance their employability beyond just academic scores? Are we, as educators, aligning our curriculum effectively with industry needs? What technical and soft skills we truly empower our students to thrive in tomorrow's workplace? We believe the answers to these questions lie not in theory, but in the lived experience of professionals like you. Your insights today will help us shape not only our training modules and syllabi, but also the mindset, motivation, and direction of our young graduates. As an institution, we are committed to continuous improvement and open collaboration. We look forward to your suggestions, your partnership, and your mentorship, whether through internships, guest lectures, live projects, or placement support. Let us work together to create a future where education is aligned with employability, and every student who walks out of Kangeyam Institute of Technology is ready to walk with confidence into the real world. Once again, thank you for joining us today and for investing your time and expertise in shaping the next generation. Best wishes for a fruitful session. Thank you. Thank you, sir. The power of uplifting others is the purest form of strength. With that said, I invite our CEO, Dr. R.V. Mahendra Gowda, to address the forum. Very good morning, everybody. Our distinguished industry experts and HR professionals, Ms. Vidya Prabhu, inspirational speaker and associate director, Kindrel, Ms. Kanchan Kedkar, general manager, human resources, HCL, Mr. Pradeep Rajaram, HR lead from Bosch, Mr. Krishna Balagurunathan, Chief Mentor from Hexaware, Ms. Mahalakshmi, HR Business Partner from Renault Nissan,
Mr. Justin Sundar, HRBP from Vestas, and Mr. Charles Godwin, HR leader and public speaker from Zoho. Our beloved principal, Dr. Ram Kumar, beloved director, RIC, Dr. Tangaraj, heads of departments, members of faculty, and my dear students of second year, third year, and fourth year from Kangeyam Institute of Technology. It gives me immense pleasure to be part of this HR Industry-Academia Conclave being hosted at our Kangeyam Institute of Technology. This is a great opportunity for our students, as our principal rightly said, to get to know the recent things from the industry experts, and therefore you will be using your time to shape up your skills to meet the industry needs. So HR and Conclave generally is a get-together of all the HR experts, professionals, industry leaders, and academic experts to come together to discuss what are the challenges the industry is facing and how we have to shape our human resources, that is the students who will be graduating after 4 years, and also to orient our own faculty members who are also important form of the HR being at the institutions to cater to the needs of the industry. So this HR is really a great domain. Human resource, especially human, is a very valuable entity on the entire planet. So as long as you keep on using your brain, so there is a great evolution. So there is a history behind that. So the human brain, there is a saying, an enlightened human brain is far superior than any super fast computer available today, because it can learn most versatile unstructured data, wherein computers, including the Gen AI, can only learn from patterns. Of course, it could predict something new, but if you really stimulate your brain, you can do wonderful things. So therefore, you are only creating all the technologies, so you are a super leader. So we have to keep up that one. This summit, I am sure, with great experts who are all here from various industries, various walks of life, will share their expertise so as to give valuable inputs to all our students who will be going to be future engineers to serve in some of their companies or also in other companies. So make best use of this opportunity. At Kangeyam Institute of Technology, as rightly pointed out by our principal, so it is a 16 years old, well-established institution with modern infrastructure, offering value-based education, as rightly accredited by NAC, and also some of our engineering programs have been accredited by NBA. That shows that we are offering value-based education. And the employment in some of these branches is almost 100%. We are catering to the diverse needs of the industry from time to time. Adding to this parent institution, we have established recently our most modern exclusive institution, Kangeyam Institute of Commerce, to provide value-based education. We have also started our Kangeyam Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, is another institution which will provide value-based education to create, competent pharmacists to serve the society. And so on. We have a lot of plans to start various other programs, and ultimately our aim is to provide value-based multidisciplinary education to make Kangeyam University in the year 2030. So this is the vision of our management, who are very popular infrastructure builders who create first-class infrastructure throughout the country. And same way they expect that we should provide first-class human resource to the industry to serve the needs of the industry as well as manpower. So finally, the human progress, development and excellence could be measured both by industry as well as global
organizations by various indices. You commonly know the Human Development Index. Then the recent one is Human Happiness Index. There is a saying that the people who are happy, they are able to succeed well. They are able to create better things. They will be better human beings. Most of you think that those successful people are happy, but the reverse is true. If you really do things happily, if you study happily at college, you can create more novel products, more ideas will come in. When your brain is free from stresses, your mind is free to think, then only lot of ideas will come in. Then you will be able to think, build up on your ideas and do innovative products for the society, which the industry always looks for beyond CGPA. How innovative you are, what value added projects you have done, or many projects you have done, anything you have for display, any certifications you have done. I think they will give inputs on all these things. Their expertise will be useful for all of us. So I wish this, one day HR conclave a big success. On behalf of me and on behalf of our management, I extend a warm welcome to all the distinguished experts here. I profusely thank them for your valuable presence, and I request all your cooperation from time to time for all our group institutions, especially in shaping our young minds to be great future engineers to contribute to the society at large. Thank you. Thank you, sir. When minds collaborate and voice converge, the future of work is redefined. Every conclave is more than a gathering. It's a spark of process. With this note, I invite Dr. P. Thangaraj, Director RIC, to deliver the conclave prelude. Very good morning to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to this much awaited HR conclave, a platform where ideas meet innovation and people shape the future of work. This conclave is an event focused on human resources topics, bringing together HR professionals, experts, and other stakeholders to discuss trends, challenges, and best practices in the field. In today's dynamic world, human resources has transformed far beyond just hiring and policies. It now plays a strong strategic role in shaping organizational culture, enhancing employee engagement, and driving business growth. As we navigate through the evolving landscape of hybrid work, skill transformation, digital disruption, and emotional intelligence, this conclave becomes a significant space for discussion, exchange, and collaboration. This prelude is a call to immerse ourselves in meaningful conversations, thought-provoking sessions, and inspiring leadership that can help redefine our approach toward people and performance. With this diverse lineup of experts, thought leaders, and innovators among us, today promises to be insightful and enriching. So let us embrace this opportunity to learn, connect, and contribute to the collective future of HR. Once again, I welcome, a warm welcome to all. In between, I had a small note. When this idea was conceived, with the support of principal and CE, we approached management and I got the approval for conducting this conclave. Immediately after that, we contacted the great leader, Charles Godwin, who is the backbone of this event, and he willingly accepted, and he made all efforts to bring these leaders here. Once again, I thank Godwin sir. It is an all-time relation between us. Thank you all. Thank you, sir. Process happens when people, purpose, and passion come together. With great honor and pride, I take this opportunity to introduce Mr. Charles Godwin, a dynamic HR leader with over 21 years of experience across people programs in the IT industry. Known for his expertise in talent acquisition, engagement, and change management,
especially during mergers and growth phases. A passionate youth mentor, he has delivered 2,500 plus lectures, inspiring thousands. Let's invite a true people champion, Mr. Charles Godwin. I invite Mr. Charles Godwin, sir, to deliver his speech. I take privilege in introducing Ms. Vidya Prabhu, Associate Director in Kindle, leading digital workspace services for 10 million plus digitally globally, a 3x TEDx speaker and a brand ambassador for AWS, Google, Microsoft and more. She was two-time Global Role Model of the Year and D&I champion and an energetic speaker who has inspired 70,000 plus learners. Let's invite Ms. Vidya Prabhu to enrich the gathering. Good morning, ladies and gentlemen. எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். காலை வணக்கம், everyone. Thank you very much for this opportunity, and I'd like to specially thank the Institute and everyone around for having invited all of us here. I just want to check, am I audible till the last row? No, thank you for that feedback. Okay, I'm sure it's audible now. Is it audible now? Okay, audible now means உங்களுக்கு கேக்குதா அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு புரியுதாங்கிறத பத்தி அப்புறம் பேசிக்கலாம். கேக்குதாங்கிறது மட்டும் தான் கேள்வி. கேக்குதா? Super, thank you so much. I'll just get the tables to be cleared because I have a presentation. Is there an echo in the mic? No, it's perfectly okay because I can hear my own voice. Okay. So again, hi Gen Z.
குட் மார்னிங். எல்லாரும் ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். ஆன் அ சாட்டர்டே காலையில் 10 மணிக்கு கிளாஸ் போகணுன்னாலே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். எங்களுக்கும் ஆஃபீஸ் போகணுன்னா கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். பட் நீங்கள் எல்லோரும் எங்களை நம்பி ஒரு half day இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தேட். தட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த டே. ஓகே. ஸோ டியூரிங் மை டாக் டுடே I'm going to be asking all of you to talk to me. Is it possible? If I ask some questions, can you all respond? We can try that. Difficult question kadayadu. Kandipa engineering related question kadayadu. Okay? But is everyone okay to answer questions? Okay, brilliant. So what I'm going to be talking about is how students can become superhumans. Do all of us like some superhuman character? Can you all give me examples of superhuman characters that you like? Sorry? Shaktiman. I like that. Yeah, he's a local superhuman. I really like that. What else? I'm sorry? Iron Man. I like him too. Who else? Hulk. Okay. Okay. Batman. Okay. Okay. Oh, I hear a lot of examples. Thank you. Thank you. Now, how many of us believe that each one of us is a superhuman? Does anyone believe in that? That you're a superhuman yourself? How many of us? Raise your hands. Yes, I think I am a superhuman. I like that. Thank you, girls. Nobody on this side? None of the men think that you're superhumans? Some of you all do. Thank you. Okay, and I think I'm going to move to the center stage. Yeah. Okay, I prefer standing and talking this way because the podium kind of cuts me out from you. I'd rather engage with you like this. Okay, so I'll repeat my question. How many of you think that you're superhuman? Raise your hands. And that's applicable to the staff as well and our guests as well. Okay, nice, nice. On this side as well? Okay, very nice. We'll talk about how each of us is a superhuman. It's just that we probably don't know. Okay? And I'm hoping this works. I won't know if the slide has changed. Has the slide changed? Yes. Okay. So if you could tell me what is your expectation from the next 20 minutes that I'm going to be talking. Can someone tell me what I'm going to be talking about? Just take a guess. Anybody? Just take a wild guess. எதுவுமே எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் வந்திருக்கீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். அது ரொம்ப ஈஸி. போர்டில் ஏதாவது எழுதி வச்சாதான் அதை மேட்ச் பண்ணுறது கஷ்டம். பிளெயின் போர்டாக இருந்தால் ஈஸியாக பேசிடலாம். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் லெஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டெல் யூ இஸ் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கிவ் ஹியர் எனி கியான். தட்ஸ் நாட் மை ஜாப். ஐ எம் கோயிங் டு டாக் டு யூ. ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு interact with me and then we'll see what are the common things that we know. Is that easy? Yes? Okay. Where does the pointer work? Okay, it works here. So, என்னோட introduction and thank you very much guys and girls for doing that brilliant job. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டு கொடுத்துடலாமா? You're people who are not noticed but good job, yeah? So, என்னோட introductionல சொன்னாங்க things that I do. But what I want to tell you is what I am not, which is not a part of my profile, okay? So, unlike many of us in this room, I am not an engineer. Okay, my graduation and my post-graduation lies in psychology. So I'd like you to focus on the circles. Oh, the slide changed. And I didn't even know that. Okay. So, challenge pandu. Please freeze. Thank you. Okay. So I am not a engineer and I'd like you to look at the green box that says that and that's my qualification. The second box, calendarized life. I don't believe in going with a calendar and approach, planning 2 years, 5 years, 10 years, etc. So I'd like to ask all of you, how many of you, and just be frank, absolutely okay. எத்தனை பேருக்கு வந்து ஒரு 10 வருஷத்தில் நான் ஒரு சொந்த வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். சூப்பர்ப்பா, வெரி நைஸ், வெரி நைஸ், வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் யூ. நல்லா இருக்குது. இந்த சிந்தனை எனக்கு உங்கள் வயசில் கிடையாது. I really, really appreciate that. Let's reduce the number of years. 5 yearsக்குள்ளே நான் ஒரு கார் வாங்கணும், என்னோட பணத்தில் நான் ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க?
Very nice. Brilliant. Okay. இது ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின். ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் 4 வருஷத்துக்குள்ளே கல்யாணம் ஆகி செட்டில் ஆகணும். ஐ லைக் யூ. அந்த கிளாரிட்டி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஓகே தம்பி, கருப்பு சட்டை போட்டிருக்கீங்க, உங்களை நோட் பண்ணிட்டேன், 2 கையையும் தூக்குறாப்புல. ஒரு முறை தான்ப்பா கல்யாணம் அலவுடு. ஓகே, ஸோ calendarized approach. I see that you all are planning your life for 2 years, 5 years, 10 years, probably 15, 20 years. Brilliant. Something that I have not done is decided what I'm going to do. Because for me, I just do what I like every single day. And then it decides what is going to change for the next 2, 5 or 10 years. But I like your approach. I'm not saying that you're wrong. I'd like you to look at the third part which says technical roles. I mentioned that I am not an engineer, but I've been in IT for 20 plus years now, out of my total of 24 odd years of work experience. I've been in IT for almost 20 years now. And out of that, I have never done a purely technical role in the first few years of my life. And yet, I managed to survive in IT. And what I want you to know is, இது தெரிஞ்சாதான் இந்த ரோல் பண்ண முடியுங்கிறது கான்செப்ட் கிடையாது. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்குள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்று உங்களை தேடி வரும், இல்லை நீங்கள் அதை தேடி போகணும். நீங்களாம் தேடி போனீங்கன்னா நீங்கள் படித்து நீங்கள் அதை கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் முன்னேறலாம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களை தேடி வந்துச்சுன்னா அப்போவும் நீங்கள் படித்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு தான் நீங்கள் முன்னேற முடியும். ஸோ ஃபார் யூ as well, if you decide that you want a particular role in a particular industry, and I'm not saying IT is the only thing, there are loads of jobs outside. But whatever you decide on, always think what is it that I like and what is it that I'm going to do. And that's how you can progress. And the last quadrant in my slide says serious. உண்மையாக சொல்கிறேன், நமக்கு இந்த சீரியஸாக இருக்கிறதெல்லாம் பிடிக்காதுன்னு இல்லை, வராது. எனக்கு நடிக்க வராதுங்க. அந்த மாதிரி சீரியஸாக இருக்கிறது எனக்கு வராது. அதுக்காக சீரியஸாக இல்லாமல் மேம் ஒரே ஜாலியாக லைஃபு, நாட் அட் ஆல். நான் திரும்பி நின்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ அடி வாங்கியிருப்பேன்னு. பட் தட்ஸ் அ சாய்ஸ் தட் ஐ ஹவ் மேட் டு பி ட்ரூ. That's a choice that I have personally made, that I want to be, and sir very nicely quoted before me, your CEO, that happiness and success can be correlate or correlated. To me, happiness is most important. And in that journey, I have decided that being serious is not my style. Okay? Everyone with me till now? Yes? Okay, let's move on. Has the slide changed? Okay. So, அடுத்தடுத்து வர ஸ்லைட்ஸில் ஒரு இமேஜ் வரும். ஓகே, அண்ட் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு டெல் மீ வாட் தட் இமேஜ் மீன்ஸ். கேன் யூ ட்ரை? ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை. இது என்னது? டெய்லி பார்க்குறீங்க. ரைட் ஸ்வைப். ஓகே, வாட் டஸ் இட் மீன்? ரைட் ஸ்வைப்க்கு என்ன மீனிங் வரும்? ஆன். ஓகே, ஆன் இஸ் ஒன். வேறு எந்த ஆப்லேயோ இல்லை வேறு எந்த ஸ்விட்ச்லேயோ இல்லை வேறு எந்த கேஜெட்டில் நீங்கள் இது பார்ப்பீங்க, அதுக்கு என்ன மீனிங் வரும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பீங் ஆன்? ஓகே, someone, I think I heard accept. Anything else? Okay, I'll connect to what you said. நீங்கள் சொன்ன வேர்டு வந்து on, correct? So, the message that I want to give you is off, which is prepare for rejection. என்னடா எடுத்த உடனே ரிஜெக்ஷன் பற்றி பேசுகிறாங்களேன்னு யோசிக்காதீங்க. ஓகே, when you prepare for rejection, left swipe, it becomes easy for you when you reach the right swipe stage. ஓகே, எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப்பில் நீங்கள் இருந்தாலும் ரிஜெக்ஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். I'll give you a very small example. I told you I've been in IT for a very long time. I've been in cloud technology for many years. I think almost the last 7, 8 years. I can't even remember how many years. I've been supporting cloud technology. And then I thought, நம்ம ஏன் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, ஏன் cloud technologyலே இருக்கும்? And then I looked up my HR portal for internal job postings. And I got many job offers listed for internal positioning and movement against the role that I am on. And I started applying for them. And I thought, நம்ம கம்பெனிக்குள்ளே தானே,
இதே கம்பெனியில் 18 வருஷமாக இருக்கோம், நமக்கு ஒரு ஜாப் ரோல் இன்டர்னலாக கொடுத்துட மாட்டாங்களா என்ன? தவறான செயல். ரிஜெக்ட். யூ ஆர் நாட் ஃபிட் ஃபார் திஸ் ரோல். ரிஜெக்ட். யுவர் ஸ்கில்ஸ் டோன்ட் மேட்ச் ஆர் ரெக்குவயர்மெண்ட். அட பாவியலா, சொந்த கம்பெனிக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஸ்கில் மேட்ச் ஆகலையே, வாட் ஆர் வி கோயிங் டு டூ? ஸோ டில் ஐ ஸ்டார்டட் அப்ளைங், ஐ டிட் நாட் நோ that you can get rejected even within the same organization when you have been with the same brand for 18-20 years. So then I prepared myself for rejection. And one day, and we'll move on, I got a swipe right option. And that means acceptance. I applied for a job internally, which is my current role, which was in March that I applied. And I did not expect that somebody will say, okay, I'm going to line up you for that interview. And after 2 days, the person who was hiring for the job, my current manager, he sent out a mail to me stating, I'm going to slot 20 minutes. உங்களுக்கு ஒரு interview process இருக்கும். நீங்கள் clear பண்ணீங்கன்னா I'll take you on board. அந்த ஜாபில் எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரும்னு கூட நான் நினைக்கல when I was applying. இன்டர்வியூ ஸ்கெடியூல் பண்ணிட்டாங்க. 20 minutes was what he said. And அவங்க ஒரு பெரிய லீடர் ஸ்விட்சர்லாண்டில் உட்காந்துருக்காங்க. He reports directly into the CEO's office. So அவங்களோட 20 minutes is equal to at least 4 hours of my work day time. அவ்வளோ வேலை இருக்கும் அவங்களுக்கு. So I knew 20 minutes தான் இருக்குது for me to prove my versatility, for him to understand what I'm good at, and for him to swipe right on me. So in your case also, be ready for any kind of rejection. Don't get offended. Okay, and I'm sorry to all of the academicians here. With all due respect to you, I would like to ask you all, எத்தனை தவணை எத்தனை பேருக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணலான்னு யோசிச்சிருப்பீங்க? ரிஜெக்ஷனுக்கு பயந்தீங்கன்னா சிங்கிளாகவே தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் ஜாப்லேயும் ரிஜெக்ஷனுக்கு யோசிச்சிங்கன்னா லைஃப்பில் ப்ரோக்ரெஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். டோன்ட் ஃபியர் தி ரிஜெக்ஷன். திங்க் ஆஃப் தி அக்செப்டன்ஸ் தட் குட் ஃபாலோ. ஓகே, ஆல்ரைட். இது என்ன பட்டன்? ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தவணை இந்த பட்டன் பார்க்குறீங்க? ஒரு 50 தவணை. ஓகே, சப்போஸ் ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறீங்க, அதில் ஸ்கிப் ஆட் பட்டன் இருக்குது. அந்த ஆட் எவ்வளவு நேரம் ஓடும்? 15-30 செகண்ட்ஸ், அவ்வளவுதான். அந்த 30 செகண்ட்ஸ் வர வரைக்கும் நம்ம ஆடை பார்ப்போமா, ஸ்கிப் ஆட் பட்டனை பார்ப்போமா? ஏன்? அந்த ஆட் எப்போ முடியும், அந்த வீடியோவை எப்போ பார்க்குறது? கரெக்டாக? உங்களை நான் குறை சொல்ல விரும்பலை, ஆனால் உங்கள் எல்லார்கிட்டேயும் பொறுமை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, இது உங்ககிட்ட மட்டும் இல்லை, எங்ககிட்டயும் அப்படி தான். இப்போலாம் எங்களுக்கும் ஸ்கிப் ஆட் வந்துருச்சு. ஸோ உங்களுக்கு நாங்கள் செல்லமாக வச்ச பேர் வந்து ஸ்கிப் ஆட் ஜெனரேஷன். ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சீக்கிரம் கிடச்சிட்றனால you lack patience, you lack the ability to hold on for good things to come your way. You want everything to start yesterday, progress today, and finish tomorrow. That is not how you can build a career or your life. The first and most important message that I want to give to you today is this. எல்லாருக்கும் தமிழ் வாசிக்க தெரியுமா? எல்லாருக்கும் தெரியுமா? Okay. So I will count 3, 2, 1, and I want everyone together to read that. Can we try? Okay? I'll give you 10 seconds. ஒரு தவணை உங்கள் மைண்டில் வாசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. And then I will ask everybody to read. It's a very brilliant line, one of my favorite quotes from the song from the movie Kochadayan. It's written by Vairamuthavargal. I really like him. Okay, everyone's ready? Yeah? Can we try? So at the count of 3, 2, 1. Super. Really like that. Big round of applause for all of you. இந்த மாதிரி என்னைக்காவது யோசிச்சிருப்பீங்களா? பொறுமையாக இருந்தால் தண்ணீரை கூட சல்லடையில் அள்ளலாம்னு. ஆனால் அது பனிக்கட்டி ஆகும் வரை காத்திருக்கணும். பேஷன்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். யூ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி திங் டு கம் யுவர் வே இஃப் யூ டோன்ட் இன்வெஸ்ட் 2 things: effort and time. You have to invest your time
and your effort to be able to achieve what you want. And that signage says, good times ahead. But for that, you really have to wait. Okay, so பொறுமைக்குள் தண்ணீரை கூட சல்லடையில் அள்ளலாம். உங்க லைஃப்லயும் வரும். Just be a little patient. and the skip add button மாதிரி இல்லாம just hold on and then good things will come your way. Okay, that was my first key message. The next one. Okay, இந்த வேர்டு டெய்லி கேட்குறீங்களா? எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க டெய்லி? எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்க மாட்டேன், மாட்டிக்குவீங்க. பட் ஜென்ரலாக எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? ஓகே, ஸோ ChatGPT and AI, everyone says it's going to be the future for the human race. Do you believe in that? Is it going to be the future? Yes. Are you going to be the future of the nation? Yes. Is your future in your hands? Agree? அதில் ChatGPTக்கும் AIக்கும் பங்கு இருக்குமா இருக்காதா? தெரியலையா? இருக்கலாம்னு வச்சுக்கலாமா? So ChatGPT and AI is definitely, forget ChatGPT, okay, that's just a medium. Let's talk about AI. AI is definitely going to be something that's going to be a part of your life every single day. And all of us have been conversing from yesterday. We were talking about AI is a part of our life at work, at home, on our phones, part of parenting, part of being professionals, everything. AI is really important. But what I want to tell you is, let AI not scare you. Okay? Don't worry that it'll take over. I'm sure I have many seniors here, academicians who've lived through years and who've seen how academics has evolved, how technology has changed. நாங்கள் பார்த்த காலத்தில் உள்ள டெஸ்க்டாப் நீங்கள் உங்கள் ஜென்ரேஷனில் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க, இல்லை ரொம்ப குறைச்சி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. உங்கள் கைக்குள்ளே உலகத்தை கொடுத்து உட்கார வச்சுருக்காங்க. அந்த மாற்றம் கண்டிப்பாக கண்டினியூ ஆகும். What I want to tell you is this. Again, I'm going to give you 10 seconds to read that line. Everybody, just read that line in your mind. And that's a very famous quote from the ex-CEO of IBM, Ginny Rometty. That's from her book. Can we all read that together? And I'm going to ask the girls to read that together. Yeah, all of the girls on the count, okay? 3, 2, 1, go. Did you understand that? So AI is not going to replace you. What is going to replace you is someone who knows AI better than you, who uses AI more efficiently than you. So don't be scared of AI. Learn to live with it. Learn to use it effectively and productively for yourself. Okay? So, the key message that I want to give you is this. Change. Very important aspect for life. We talked about patience first. Now I'm going to talk about change. Change is going to be inevitable. Most of us know what life was like before Corona and after Corona. Has it changed for everybody? Everyone in the world? That's a change that we had to accept. Like that in your life, I'd recommend accept, be prepared, and get ready for change. Because change is what will give you a chance to grow, to improve, to get better. Okay? Again, I have a quote in Tamil. It's from the same song from Kochadayan. And can I request the boys to read that? Is it possible? Can we try? Okay, let's go. 3, 2, 1. Okay? மாறாததெல்லாம் மண்ணோடு. மண்ணோடு இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. சொந்த மண்ணில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நாட்டுக்கு உழைங்க, நம்ம வீட்டுக்கு உழைச்சி கொடுங்க, தப்பே கிடையாது. ஆனால் எது பண்ணாலும் மாற்றம். கெட் ரெடி ஃபார் சேஞ்ச் அண்ட் மூவ் ஆன். ஓகே? யானைக்கு இருக்கிற பலம் குதிரைக்கு கிடையாது. குதிரைக்கு இருக்கிற ஸ்பீடு பர்ஹாப்ஸ் யானைக்கு கிடையாது. உங்கள் லைஃப்பில் சில நேரங்களில் நீங்கள் யானை மாதிரி பொறுமையாக இருக்கணும், பல நேரங்களில் குதிரை மாதிரி வேகமாக ஓடணும்.
அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கேன் வி மூவ் ஆன்? Okay, 3 things that I want to talk to you about: passion, purpose, and goal. 3 very important words. I'm sure you hear that every single day of your life. So for passion, and I request someone to stand and answer, whatever you think is passion. What is the meaning of passion to you? I don't want a ChatGPT answer, but I want an answer that you can give me on passion. Who can give me an answer? Anyone? சும்மா தைரியமா சொல்லுங்க, தப்பான ஆன்சர்னு எதுவுமே கிடையாது. எஸ் ப்ளீஸ். நமக்கு தேங்க்யூ தம்பி. உங்க பேருப்பா? ஜெயபிரகாஷ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜெயபிரகாஷ். பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் ஹிம். நமக்கு பிடிச்சதை பண்றதுக்கு பேர் பேஷன். வெரி 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 ட்ரூ. ஐ கனெக்ட் இட் டு சம்திங். நம்மள எத்தனை பேருக்கு பிரியாணி பிடிக்கும்? கை தூக்குங்க. ஓ, ஃப்ரண்ட் ரோக்கெலாம் ஏஜ் ஆயிருச்சா? பிரியாணி பிடிக்காதா? ஓகே, பரவாயில்ல, நான் யங்ஸ்டர்ஸ்டே கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ பேஷன் இஸ் லைக் பிரியாணி. Everyone is bound to like it. Okay? உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த purpose and goal you can align to it. So that's passion. Let me give you one clue. Whenever somebody asks you, what are you passionate about? It should be just one word. Only one word. I am passionate about blank. Could be happiness, could be success, could be money, could be fame, could be popularity, could be health, could be anything. Family, career, entrepreneurship, business, anything. But it has to be a singular word. Only then it's a passion. Okay? I'm passionate about dancing, singing, fashion, technology. That's not passion. You like them. There is a difference. So passion, always remember in your mind from here on, it should be just one word. Biryani oda relate panikkenga. Okay? The second one, the word there is purpose. Okay? காலையில் எல்லாரும் டிஃபனுக்கு என்ன சாப்பிட்டீங்க? தோசை, இட்லி, வேற பொங்கல். ஓகே, ரொம்ப காமன் பிரேக்ஃபாஸ்ட். பிரியாணி வந்து டெய்லி சாப்பிட முடியுமா? யாராவது வாங்கி கொடுத்தா சாப்பிடலாம் இல்லை? டெய்லி பிரியாணி சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடும். ஆனால் இட்லி டெய்லி சாப்பிட முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியும். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹெல்தியஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். Your purpose should be like that. It is what drives you every single day. That's your purpose. Okay? எவ்வளோ பேருக்கு டீ காஃபி பிடிக்கும்? டீ எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும்? சூப்பர். எத்தனை பேருக்கு காஃபி பிடிக்கும்? இதோட நிப்பாட்டிக்கிறேன். வேற எதுவும் கேட்டேன்னா காலேஜ்லேருந்து வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க. டீ காஃபியோட நிப்பாட்டிக்கலாம். Your goal is like tea and coffee. It is the energy that helps you to run with a purpose towards your passion. Your goal can change every single time. Remember I asked you about the car, the house, getting married and everything. Those are goals of your life. It can't be the purpose of your life. So the purpose of your life should be related to that one word passion, and goals are small milestones that help you reach the final passion. Am I clear? Everyone? So your passion should be one word that relates your goal and your purpose. Okay? Okay, so that's a conglomeration of all my pictures, some key milestones of my life. நான் அதில் பிக்சர்ஸாக போட்டிருக்கேன். இந்த பிக்சர்ஸ் நான் ஏன் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன்னா, இது எல்லாமே எனக்கு நடந்ததுக்கு காரணம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20 years of my life I never traveled for work. Personally நான் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன், பல ஊருக்கு போயிருக்கேன், பல நாடுக்கு போயிருக்கேன். ஆனால் for my work I never traveled because I was asked not to travel at home. I had restrictions personally, so I did not take up a job role where I had to travel. So almost 20 years I said, I'm sorry but I cannot travel for work. Give me roles that don't have travel. I never regretted it.
There were many roles that came my way. They said, நீங்கள் இதை எடுத்துக்கங்க, ட்ராவல் ஆப்ஷனோட வருது, உங்களுக்கு இவ்வளோ growth வரும், இந்த ப்ரொமோஷன் வரும் அப்படின்னு. இல்லை வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன். Because my passion always remained being happy. And the being happy ஒரு component was keeping my family happy and being in alignment with them. அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. I never regretted it. But in the last maybe 3 years or maybe 3 or 3.5 years, எங்கள் வீட்டில் சொன்னாங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு டு ட்ராவல் ஃபார் ஒர்க் டு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். நான் கேட்டேன், இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க போகட்டுமா? ரொம்ப சிம்பிளாக அப்படின்ட்டாங்க. சத்தியமாக சொல்கிறேன், நான் யோசித்தேன், அட பாவியலா, 20 வருஷமாக நம்ம கேட்காம விட்டனால நம்மளை அனுப்பலையா, இல்லை நம்ம கேட்டிருந்தோம்னா அப்பவும் வேண்டான்னு சொல்லியிருப்பாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. பட் I'm telling you this example is, நீங்கள் 20 வருஷம் போடுற உழைப்புக்கான பலன் எப்போ உங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கும்னு உங்களுக்கு தெரியாது. மேபி நான் 3வது வருஷமே போய் நின்றுருந்தேன்னா ஆமாம் சொல்லியிருப்பாங்களா இல்லை சொல்லியிருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் 20 வருஷம் பொறுமை கொண்டு அதே பேஷன் அண்ட் கோல் ஓடினனால towards the end, when I started making some changes in my career and I accepted all the changes, I started traveling. And in the last 2.5-3 years, I've been to a lot of countries officially for work, a lot of countries. And those are some experts from all of those opportunities that I picked that came to me. I'd like you to focus on the picture in the center and then on the bottom left. I'll close with that. So when I went to the United States for a conference, I was invited there to come and host the conference. ஒரு 300 பேருக்குள்ள கான்ஃபரன்ஸ் in America நான் ஹோஸ்ட் பண்ணி நான் என்டையர் இவெண்ட் ரன் பண்ணி கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு. For that event, அப்போ வந்து they asked all the women leaders over there, உங்கள்கிட்ட ஒரு சில questions கேட்போம், இன்டர்வியூ மாதிரி பண்ணுறோம். ஏன்னா வந்து அங்கே காலேஜில் மீடியா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they wanted to experiment. அவங்க இன்டர்ன்ஷிப் ப்ராஜெக்டாக அதை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. சரி, ஓகே, நமக்கு தெரிஞ்சதை பேசலாம் அப்படின்னு I was a part of one of those interview shots. So they shot for 80 hours and they covered hundreds of women across the world. And then they made a short film out of it for 8 minutes. It's the first film in the world on women in technology. It's called Icons. It's on YouTube. And that qualified in the top 400 to the Oscars last year. And I was invited because I was a part of that film and I'm featured in that film. Thank you. I'm featured in that film and I got an opportunity to be a part of the Oscars red carpet at Hollywood. நான் விமெனுக்குன்னு பண்ணுற இனிஷியேட்டிவ்ஸ்க்கு இல்லை டெக்னாலஜிக்கு நான் பண்ணுற இனிஷியேட்டிவ்ஸ்க்கு யாராவது என்கிட்ட 20 வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் ஒரு ஆஸ்கர் மூவியில் வருவீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் ரைட் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஆஸ்பத்திரி வரும், அங்கே ஒரு கண்ணாடி போட்ட டாக்டர் இருப்பார், முதல்ல அவங்கள போய் பாருங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். பட் when I invested my time and effort, I did not know that it will come back to me in this way. So I'm connecting you to that point that you need to be aligned to that passion. Until today, I'm only doing things that make me happy. That's all. And everything else is just a bonus. Last but not the least, those are my final few statements. Some statements that I really like in my life and that I follow, and they have helped me. I'm not saying it's written on stone. They helped me, and I'm hoping that they will help you as well. We'll try and read the lines, if it's okay. Yes? We'll take turns. Yeah, is that okay? This time we'll start with the men. The first line, can you all read that please? 3, 2, 1. Life has no remote control. Get up and change it yourself. எனக்கு இங்கே ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் கொடுத்தாங்க, அதில் நான் மாற்றுறதுக்கே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்னு பார்த்தீங்களா? கையில் ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்கையிலே இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோமே ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து ஒரு ஸ்டேஜ் போகிறதுக்கு. உங்கள் லைஃபுக்குன்னு உள்ள ரிமோட் கண்ட்ரோல் எதுவும் கிடையாது. The control mechanism is with you for you to change and move forward. Okay? Girls, can we try the next line please? 3, 2, 1, go. Minds are like parachutes. Why would I say that? Why can a mind be a parachute? What happens to a parachute? When can you use a parachute? When you want to land? Okay. But what has to happen to the parachute for you to land? It has to open. If you don't open up a parachute, you can't land.
in your mind as well. Maybe today you're a little closed. இது படித்தா ஐடி போகலாம், இத்தனை வருஷத்தில் இவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம், இப்படி செட்டில் ஆகிடலாம். Great plan. But keep your mind open. MSc psychology படிச்சுட்டு ரேடியோ ஜாக்கி, வீடியோ ஜாக்கி, ஏர் ஹோஸ்டஸாக வேலை பார்த்துட்டு ஐடியில் வந்து உங்கள் முன்னாடி பேசுவேன்னு எனக்கு அப்போ தெரியாது. ஆனால் I took it up as a challenge because I kept my mind open. Whatever be the role that comes my way, நான் இது பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது. Okay? Third line, and I want everyone to read it together. Yeah? 3, 2, 1, go. Learn to unlearn. Very important. உங்கள் மைண்ட்குள்ளே அதே இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது பழசாகிரும். When something goes old, we must learn to put it away and make space for new things. And I connected back to change and growth. Change, chance, learn to grow. Unlearn whatever is not needed and you can move on. The next one, and I will read that for you, is remain original. OG. In the OG term, நான் உங்ககிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கினேன். Gen Z taught me that. And I will connect this point to the superhuman. Let me ask all of you. இங்கே எத்தனை பேர் இருக்கோம்? I think, sir, எத்தனை பேர் இருக்கோம் சார்? 800. Wow. We are 800 of us. Out of this 800 people, how many of us will have the same DNA? யாராவது 2 பேருக்கு DNA மேட்ச் ஆக சான்ஸ் இருக்கா? ஏன்? நம்ம எல்லாருமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தானே, ஏன் DNA மேட்ச் ஆகாது? So, if you are here with an original DNA which has no cut, copy, paste formula, please believe that you are a superhuman. You are an original make. உங்களுக்கு இன்னொரு வெர்ஷன் கிடையாது, நீங்களா உருவாக்குனா தான் உண்டு. So remain original, there is no cut, copy, paste to you, and you are a superhuman, and that's what I wanted to connect to. And the last 2 lines is, there is no shortcut to success. Nothing comes easy. Give you a very relatable example. No political influence, I'm just giving it to you as an example. அப்படி மட்டும் பாருங்க. எத்தனை பேருக்கு இளைய தளபதி விஜய் அவர்களை பிடிக்கும்? Very nice. Thank you, Charles. Okay. Has he seen challenges in his life? ஒவ்வொரு படம் ரிலீஸ்க்கும் கஷ்டப்படுவாங்களா? இல்லை எடுத்த உடனே படம் ஹிட் ஆகி சூப்பர் ஹீரோ ஆயிட்டாங்களா? எவ்வளோ வருஷம் ஆணுச்சு இளைய தளபதின்னு இந்த பேர் வந்து இந்த புகழ் வர்றதுக்கு? 20? Maybe 20, 25 years? So even for celebrities who are liked by crores and millions of people, it takes them decades to reach success. If you're thinking that success will come to you in 3 years or 5 years, rethink your calendar. Definitely not going to happen. And last but not the least, each one of you is a diamond. வீட்டில் நம்மளெல்லாம் கொஞ்சையில் இப்போ சொல்லுவாங்களான்னு தெரியல, சின்ன பிள்ளையா இருக்கையில் கண்டிப்பாக அம்மா அப்பா சொல்லியிருப்பாங்க, என் தங்கம், என் வைரம் சொல்லுவாங்களா? சொல்லுவாங்க. கல்லுன்னு யாராவது சும்மா சொல்கிறாங்களா? வைரங்கிறது ஒரு கல் தானே? It's a stone, yeah? But does it not stand out from the other stones? Because of the shine, because of the quality? ஸோ ஒரு கல் ஒரு வைரமாக மாறணும்னா அது வந்து நிறைய பாடுபடணும், நிறைய அனல் தாங்கணும், சூடு தாங்கணும், மண்ணுக்கு கீழே புதஞ்சிருக்கணும். Only then it becomes diamond. It needs to be burnt. இங்கே இருக்கிற அத்தனை உள்ளங்களும் நீங்கள் ஒரு வகையில் தங்கம், வைரம் கண்டிப்பாக. Just learn to bear and you will shine like a diamond. With that, I'd like to close. வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you, ma'am. Now, let us start an academic panel with the industry experts. I invite Mr. Krishna Balagurunathan, Chief Mentor, Hexaware, our Principal, Dr. S. Ramkumar, our CEO, Dr. R.V. Mahendra Gowda, for a discussion on Innovating Tomorrow, the academic perspective in engineering. To the dais.
விசையறு பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன், நசையறு மனம் கேட்டேன், அசையறு மதி கேட்டேன், நித்தம் நவமென சுடர் தரும் உயிர் கேட்டேன், எங்களை சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய், வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே. தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம். அவையில் உள்ள அனைவருக்கும் என் அடுத்த வணக்கம். சார் கிட்ட கேட்டேன், அவுட் ஆஃப் 800 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவு தே ஆர் பிளேஸ்ட் அப்படின்னு. செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, we have third year students as well as final year students. I have 15 to 20 minutes. I will try to address all these three cohorts. Second year students enna pannom, to an extent second year students are very lucky in this group. You have more time to prepare, and the next best is third, and final year students you are already in. Naanga solluvom, there are certain issues which we need to fix in production appdin. டயர் ஈஸியாக மாற்றிடலாம், ஆனால் ஃப்ளைட் ஓடிட்டு இருக்கும்போது டயர் மாற்றணும். ஸோ அது மாதிரி இருக்கீங்க ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் now, right? So I want to focus on three things. Krishna, please tell me how we will get placed. எல்லாருக்கும் அதுதானே வேணும் சார்? எங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் லெட்டர் வேணும் கையில், அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக. ஸோ Exaware, I work for Exaware, been working in this company for 20 years now. I joined as a campus graduate like you. Now I kind of spearhead the entire program, and we hire ungala mari or 2000 students every year. So what is in it for us to hire? If I had to put that in three different groups, number one, the foremost one, we look for attitude. The strategy we have, like I train my recruiters, right? Every year I have a workshop with them. ஒரு 50 பேர் கிட்ட நான் எல்லாரும் காலேஜஸ்க்கு போகிறீங்க, you are going to hire, this is your priority அப்படின்னு நான் சொல்கிறது. Hire for attitude, train for skill sets. I tell them, நம்மளால் அவங்கள வச்சு வேலை வாங்க முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா டேக் தெம் இன். இது கேட்குறதுக்கு வேணால் சிம்பிளாக இருக்கலாம், நான் டெக்னிக்கல் டேர்ம் ஆட்டிடியூட், பட் இட்ஸ் வெரி டஃப். நீங்கள் உங்களெல்லாம் நீங்கள் ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட்டில் ட்ரெயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல் ஐ நீட் இஸ் 3 weeks. உங்களெல்லாம் இப்போ ஐ ஹேவ் டு ட்ரெயின் யூ ஆன் .NET ஆர் ஆன் டேட்டா பைத்தான் 4 weeks. To an extent உங்களெல்லாம் கம்யூனிகேஷனில் ட்ரை பண்ணனாலும் ஒரு 3 months. But I can't train you on attitude. To an extent உங்களோட ப்ரொஃபஸர்ஸும் will try to train for 4 years. Your parents would have tried for few years. But attitude is more of your USP. Vidya Supra cover பண்ண மாதிரி your uniqueness. What is that you have? எங்ககிட்ட வந்து பேசுகிற 10 பேருமே good in Java. Any syntax you give, they will do it. Any problem you will give, they will solve it. அதில் இருக்கிற ஒரு 2 பேரை நாங்கள் எப்படி எடுக்கிறது? எல்லாருக்கும் ஜாவா தெரிஞ்சிருக்கு, everybody is speaking good or above average in communication. So what should I do? That's where your attitude will come in play. Whether you are a very good team player, you have that skill of unlearn what you already learned, like you have seen in the previous session. And for example, நான் 20 years முன்னாடி Exaware join பண்ணும்போது I've got trained on mainframes. How many of you here knows that there was a technology existed called mainframes? அவங்க எல்லாம் வயசானவங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம, கரெக்ட்? எங்களை 6 மாதம் மெயின் ஃப்ரேம் டெக்னாலஜியில் they have trained. அதே ட்ரைனர்ஸ் தான் now they are training people on GenAI. GenAI itself, it's now challenged. We have agentic queue now. Most of my curriculum for the campus graduates is how my campus graduates, trainees can create agentic queue, create bots to an extent
to automate the mundane manual task most of my customers are doing. So அப்படி இருக்கும்போது I look for that unlearning capability and relearning something new. That comes as part of your attitude. Number 2, அந்த USPன்னு சொல்கிறேன்ல, ஒரு யூனிக் செல்லிங் பீஸ் ஆஃப் யூ. இவங்க கொஞ்சம் தனித்துவமாக இருக்காங்களே இந்த ஸ்டூடெண்ட், அது எப்படி வரும் உங்களுக்கு அப்படின்னா 100% யூ நீட் டு மார்க்கெட் யுவர் செல்ஃப் வெல். அது நம்ம ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம வளர்ந்த ஒரு சூழ்நிலை, நம்ம நெய்பர்ஹுட், நம்ம காலேஜ், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் வெளியில் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லாதீங்க, டோன்ட் ஷோ இட் ஆஃப். வீட்டில் இன்னொரு சூப்பராக சொல்லுவாங்க, வெளியில் சொன்னால் கண்ணு பட்டுடும், கண்ணு சொல்லாத யார்கிட்டையும் அப்படின்வாங்க. கரெக்ட்? will not work. How many of you actively use Instagram here? Facebook, Insta, Snapchat? தைரியமாக கை தூக்குங்க, பரவாயில்ல. How many of you here actively use LinkedIn? அப்படியே பாதியாக குறைஞ்சிருச்சு. கரெக்ட்? மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டூல். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி மழை பெய்யுது, உங்கள் வீடு நல்லா, வீட்டில் ஒரு தோட்டம் இருக்குது, தோட்டத்தில் நல்லா மழை துளியோட ஒரு செடியை பார்க்குறீங்க, ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் இன்ஸ்டாவில் போடலாம். பியூட்டிஃபுல் வெதர் டுடே. சண்டே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட சில் அவுட் பண்ணுறீங்க, சண்டேயிங், என்ஜாயிங் மை டைம் வித் மை ஹோமீஸ். That's how your hashtag will be. You can do that on Insta or on Facebook, but you can't do that on LinkedIn. LinkedIn, maybe today you can put a post, I attended a workshop, so and so had come, these are the takeaways, I understood this, I'm going to start working on this, I'm going to be unique, I'm going to be learning the skill sets as the HR stalwarts mentioned, all that. So if you create your own brand in LinkedIn, that makes you a unique person from rest of the crowd. Number 1, அதை கிரியேட் பண்ணணுன்ற ஒரு எண்ணம் வரணும் உங்களுக்கு. ஐ நீட் டு கிரியேட் தட் பிராண்ட் ஃபார் மை செல்ஃப். ஒரு 20 ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்ஸ் கிட்ட பேசும்போது ஐ எம் யூனிக் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு. அது நீங்கள் பண்ண போகும்போது தான் தெரியும், ஒரு மாதமாக லிங்க்டின்ல நான் ஸ்டேட்டஸே போடலையே. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஐ ஹாவன்ட் லேர்ன்ட் எனி திங் professionally, which means I haven't learned anything academically. I don't have anything to show off. So that will indirectly push you to do more accomplishments around your certifications, around your workshops you attend, the hackathons you want to participate, all that. So please market yourself well. Create your own brand as part of your attitude itself. Wherever there is an opportunity, this is especially for second year students, volunteer yourself. IT la there is no project where we will have just one person coding it, or 4 or 5 of them, like that's how usually most of your final year projects are there. A minimum team strength I have in our projects are 300 people. So obviously you need to be a team player. இன்னும் நிறைய காலேஜஸில் நான் பார்த்துருக்கேன், இந்த மாதிரி பசங்க கேர்ள்ஸ் தனித்தனியாக உட்காந்ததால் I don't have a girls only project, I don't have a boys only project. Correct? நீங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியராக you need to have a conversation, you need to be able to work with your peers, your seniors, your juniors, all that. So which means your team skills is more important, your collaboration skills is more important. We look for that as part of looking for your attitude. So the most and foremost, why am I spending more time around attitude is, it requires a lot of self-retrospection. நீங்கள் போயிட்டு இன்றைக்கி யோசிக்கணும், நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்மளுக்கு ஏதாவது தனித்துவமாக இருக்கா. கிருஷ்ணா சொன்னார், ஒரு 5 நிமிஷம் என்னால் திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் டன், திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் அப்படின்னு எதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. I can talk more and more, but I want to cover the other 2 things also. The second one is communication. தைரியமாக பேசணும். Gone are the days where speaking English is considered as communication. யூடியூப்பை பார்த்து இப்போ வீட்டில் இருக்கிற சின்ன பசங்க 4-5 வயசு பசங்களாம் US accent, UK accentல பேசுகிறாங்க. Gone are the days where just speaking English is considered as communication. உங்களோட ஸ்டோரி டெல்லிங் எப்படி இருக்குது, how you are able to even present your project, அந்த ப்ராஜெக்டுக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க, அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான ஒரு டேட்டா, ஒரு அனாலிசிஸ்,
அதோட வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன், how you are going to present it. அதுக்கப்புறம் getting into a solution. ஸோ நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது how you make it so interesting for the interviewer to listen to your project. That's very important. நம்ம எல்லாருமே டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி we lose out on that presentation skills, right? And good thing about this presentation skills is it can be trained. இப்போ வித்யா அவ்வளோ நல்லா பேசினாங்க அப்படின்னா that shows because she had done more and more that becomes natural at some point in time. எத்தனை பேர் இங்கே 2-வீலர் ஓட்டுவீங்க? இப்போ ஈவினிங் நீங்கள் 2-வீலர் ஓட்டணும்னா இப்போத்துலேருந்தே யோசிக்கிறீங்களா? கிடையாது. இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். நம்ம போகிறோம், ஆன் பண்ணுறோம், கியர் போடுறோம், கிளச் ரிலீஸ் பண்ணுறோம், we are driving it. The more and more you present, the more and more you stand in front of audience, your students, your peers. காலேஜ் மாதிரி ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிற இடம் வேறு எதுவுமே இல்லை. ஸோ volunteer yourself to do such presentations. Don't be a spectator anymore. இது மாதிரி கீழே நின்று கைத்தட்டுறதை விட்டுடுங்க. I want you to come here. So whoever was introducing today, all of us, they took one step ahead. ப்ரொனன்சியேஷன் கஷ்டமாக இருக்கலாம், பேர் படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கலாம், ஒரு லைட்டாக ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்கலாம், பட் ஸ்டில் they are getting started. ஒரு வாலண்டியரிங்க்கு ஏதாவது ஒர்க் வேணும், யூ வாண்ட் டு ஹேக்கத்தான், கண்ணை மூடிட்டு கையை தூக்கிடுங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 நிமிஷம் யாருக்கிட்டையாவது உங்கள் ஐடியாவை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஆல்வேஸ் த பிளான் மே ஃபெயில். அந்த ஹேக்கத்தான் வின் பண்ணுறதுன்றது ஒரு பிளான், பட் பிளானிங் வில் நெவர் ஃபெயில். அந்த ஹேக்கத்தானுக்காக நீங்கள் மெனக்கடுறீங்க பார்த்தீங்களா, கஷ்டப்படுறீங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்கு ஒரு ஸ்லைட் போடணும், என்ன பண்ணலாம், இதை எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், ரைட், அவங்க என்ன கற்றுக்குறாங்க, மற்றவங்க வின் பண்ணவங்க எவ்வளோ அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க, அதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு 2 செகண்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாமா, இது நல்லா இருந்தது, இது நம்ம எடுத்துக்கலாமா, கரெக்ட்? ஸோ ப்ளீஸ் பார்ட்டிசிபேட் இன் சச் ஈவெண்ட்ஸ், be it hackathon, be it any college events, seminars, workshops, please volunteer. அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் second year is very lucky. You have another 3 years to implement all this. சும்மா just 1 week before placement you can't prepare yourself. This has to be very organic. ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்படுங்க, நம்மளுக்காக தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. இதே மாதிரி தான் ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்களாம் அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தோம். நீங்களாம் எங்களோட ஃபார் பெட்டர், கரெக்ட்? Somebody had believed in us, selected us, gave us an opportunity, we continuously learned something, we were so happy in doing whatever we were doing, so we went there. So second is around communication. The third is the most interesting aspect, since everybody told, since I have that delivery experience also, I should talk about it. Third comes your technical experience. I already told you, technology keep on changing. Last 3 years we were chasing Gen A, now we are chasing agentic Q. By the time you guys join the second years and third years, we might chase something else also. So the important takeaway when it comes to technology is that keeps on changing. What you need to do is, நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு try thinking from being an entrepreneur. How well you need to solve a world problem. சும்மா ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு ஈஸியான ஒரு ப்ராஜெக்ட்லாம் எடுத்துடாதீங்க, கரெக்ட்? லுக் ஃபார் வாட் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார் யுவர் காலேஜ். இப்போ இந்த ஆடிட்டோரியம் இருக்குது, இதுக்கு ஏதாவது ஒரு புக்கிங் சைட் இருக்கா, ஒரு ஆப் இருக்கா, கேன் ஐ டெவலப் தட் ஸோ தட் ஆல் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், HODs, ப்ரொஃபஸர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் யூஸ் தட் ஆப். சிம்பிளாக இருக்கட்டும், பரவாயில்ல, லெட் ஸ்டார்ட் வித் தட். ஸோ விச் மீன்ஸ் யூ ஹேட் அ ஐடியா and you are giving birth to that idea, right? You are creating something from scratch. In IT terms, we call that as digital and software. You are building something from scratch. The moment you tell 2 or 3 ideas like this, which you went and implemented, we are like, okay, he or she is the best fit for my DNS service line. 33% of any service industry comes from the new initiatives, the build initiatives we do. That you can use all your latest, greatest Figma, you can use all your UI, UX, everything in there to make sure that, the user interface is so nice, accessibility is so well, all that. So that's your first piece. The other group, I'm not fully into full stack development, right? I know I'm good, but I'm not that great. You have the second option. The second 33% or around 35% of our business comes from moving something from the old tech to a new tech. Assume early 2000, if they have implemented something. But IRCTC website is a good example. ரொம்ப ஒரு 1000 users login பண்ணாங்கன்னா
it will just get stuck. It will hang. So which means it was worked or developed on an old technology. There are so many customers, so many projects, so many applications which are like that also. Old tech stack, obsolete tech stack. So what we do, we help our customers to move from, let's say, on-prem solution to a cloud solution. So that's my second, or the second most business most of the service industries will do. That's where most of your cloud certifications will come into play, right? Focus more on cloud, focus more on data, focus more on ETL, focus more on migrating projects, all that, so that you are the best fit for the second one, which is our cloud business, or a migration, or a transformation business. Either through build, so which means you created something from scratch, or through transform, which is your cloud. இது ரெண்டு மூலமா பண்ணிட்டீங்க. You need to maintain it, right? Or application maintain பண்ணணும், right? Somebody will come and tell you, instead of this, can you have this, a small change request, change this logo, change this ID, 100 பேருக்கு மேல login பண்ணோம்னா performance is getting reduced. Can you use for a better database, all that. So which means you need to maintain it. That's our third business line. நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க உங்களோட Jenkins pipeline, DevOps, all that. So most of it for our run business. So any IT industry you take, it's not only about full stack developers, correct? Why am I saying this? When I talk to somebody in interview, what is your passion, pa? I want to do only Java full stack development. இந்த படத்துல வருமே நடிச்சா ஹீரோ தான், right? Prime Minister தான். I don't want to do any other role. Because if the moment you say that, it shows you are not flexible, correct? Today I might write on Java. Tomorrow I might need you for .NET. Day after tomorrow I might need you for Python. If you don't have that flexibility in you, how will I train you? Or how will I even take you in the first place? எங்களோட hiring எல்லாம் happens in third year or early fourth year. I don't have that much clarity how business is going to work 12 months from now. Right? In the particular technology, in the particular tool use panni, in the particular customers you are going to work, and I don't have that clarity. Correct? So I have to look for people who's very flexible when it comes to all this technology. It's good you be strong in a particular technology. The moment you say I want to work only on Java, you are restricting yourself only to that, let's say 15% of the work or the scope you have got. Don't do that. Correct? இது எல்லாமே தான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ ஆட்டிடியூட், ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப், கிரியேட் அ குட் பிராண்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். Please make sure that you are conveying during the discussion, you are a very good team player. The second is communication, as I talked about, improve your storytelling, improve your presentation skills. And the third is only your technology skill set, which I mentioned. Be open, be flexible, be a continuous learner, all that. இது மூணுமே ரொம்ப முக்கியம் தான். பட் அதோட ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப சந்தோஷமா அதை பண்றது. Right? Don't get too much stress and anxiety around this. Correct? அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடே வந்து prepare for rejections அப்படின்னாங்க. So always there is a takeaway. எங்களோட agile methodology works on failing faster. Right? The moment you are done with an interview or a discussion, if the outcome is not what you expected for, it's okay. There is always a takeaway for you. Take that and start working on it. That's how it works, right? I mean, we make close to 1.5 billion revenue every year. We have 33,000 extra variants working for us each day. But our purpose is very simple, right? எங்களோட கம்பெனியோட purpose கேட்டிங்கன்னா creating smiles through great people and technology. We are not saying creating smiles through great technology and people, right? We are a people first organization. So creating smiles is very important. Be very selfish about your happiness. உங்களுக்கு என்ன வருமோ, what is your strong area. Even during the interview, if you know Java, for example, we are not going to ask you on Python, correct? Obviously, whichever technologies you are really good at, we are going to go deeper into that particular technology, right? So be very calm and happy around all this, so that whatever happens, you take it in the very right spirit. Why? Right? Since I started with the Bharadiyar poem, right? I want to end also with the Bharadiyar poem, correct? நம்மளும் மற்ற பசங்க மாதிரி காலேஜுக்கு வந்தோம், ஒரு சிஜிபிஏ வாங்கினோம், ஒரு ஈவன் ஃபார் தட் மேட்டர் வி காட் பிளேஸ்ட் அப்படின்னு. டோன்ட் டூ இட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் அதர்ஸ். பாரதியார் ரொம்ப ஹீஸ் a very aggressive poet.
அது மாதிரி பண்ணுறவங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஜோக்கர்ன்றார். He's saying, you also do something like this. He's saying you are a joker. மற்றவங்க மாதிரி நம்மளும் வந்தோம் படித்தோம் இருந்தோம்ன்றலாம். So see what impact you can give, right? What value add you can give it, be it to your family, be it to your college, be it to your society. Correct? So I want to end this first session of my today's agenda with one of the famous poem which really shaken me a bit when I was doing my final year. The poem goes like this, right? தேடிச்சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட தீய செயல்கள் செய்து நரைக்கூடி கிழப்பருவம் எய்து கொடுங்கூற்றுக்கு இறையனமாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ. இதை நீங்கள் திருப்பி போய் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லைனோட அர்த்தம் புரியும். வந்தோம், we were gossiping around, we were doing this, டெய்லி சாப்பிட்றோம், அடுத்தது லஞ்ச் என்ன, அடுத்தது டின்னர் என்ன, இதை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி and at some point in time, you'll get old, you'll get some ailments and you'll die. Don't do that. If you do that, you are a joker அப்படின்னு சொல்கிறார். Correct? So thank you so much for this opportunity. I want to use the next few minutes to hear from our CEO and the principal and what or how special our college is, especially on two things. So being in corporate and also being as part of delivery, gone are the days where we are looking for students who are employable. Correct? Who are just employable. When I say employable, உங்களுக்கு நான் ஒரு offer letter கொடுத்துட்டேன்னா you are employable. Correct? But we were looking for students who are deployable and billable. Billable என்ன? உங்களுக்கு ஒரு 5 லட்ச ரூபாய்க்கு நான் சம்பளம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு 10 லட்ச ரூபா உங்களால் ஒரு ரெவென்யூ வரணும். Which means the customer should be able to give your, take your work and pay you in dollars and pounds, right? That's how the system works, right? That's how the corporate works. Right? So my question to the seniors here and on dais is, how you are providing a platform to our students to make sure that they are getting into that entrepreneurship journey, and what is your plan, especially for the second, third year and final year students? First of all, your presentation was so much nicer. Thank you. And your highlight on attitude. So attitude, makes your height always. I think it was great. And initially, Vidya Madam presented wonderful presentation. So I profusely thank both of them. I think it is both the presentations are eye-opener for all of us, for me, for my other leaders and my students. So we are so much thankful to all of you for being here with us. So to answer to Mr. Krishna's question, students must not just get job. When they go to the industry, gone are those days where they will be put on ILPs, you will be able to learn, adapt to the industry culture, and then they will give projects and all that. But nowadays, every industry expects that from day one, you are billable. Means you should work straight on the projects what they will put you on. For that, now all the academic institutions, we are planning to incorporate wherever possible the industry culture in terms of internships, in terms of short trainings, and going to the industry and doing projects, and whatever technologies they are working in. So some of our students in the 4th year itself, they are getting jobs, they are working for companies. Initially, they may do on internships. Once they complete those projects, they will be absorbed in the companies itself. In most of the branches, starting with computer science, AI, I think the first batch has just passed out. And we are very strong in placement in terms of civil and mechanical engineering as well as electrical engineering in most of our own
trustees, our own owners' companies were doing. So to specifically answer your question, we have to think like an industry. The educators, in addition to imparting basic fundamentals and all that required, so try to learn what industry wants. Especially second years, we have a lot of time. As fourth years, sir rightly said, you are already in the takeoff mode and you have very less time to equip yourself, but you have to do it if you want to really be successful. So our faculty, heads of departments who are all here, this is the message for all of us. Our student must be billable, which means whatever industry will look for or they look for, again it is versatility and, as is rightly said, flexibility. They can be strong in any one of the areas. Suppose some students wants to be strong in Python, let him go deeper into that. Someone else could be Java, and so on and so forth, so that at least when they take up the test, they will get into the industry. So that question of rejection would always be there. You must, as madam said, you must have more patience and keep on working on that, and therefore you should get selected and you must really work for the industry. So this kind of preparing the students for the industry's needs must be embedded in our curriculum, in our teaching learning process, in our training and placement recruitment process. Then only we will be able to create a good HR for the needs of the industry, and I think it is a long way to go for us. So we have started working that way in terms of modifying our curriculum, since ours being an autonomous college. So we build the industry expert, bring the industry experts like you to motivate them, do internships, projects, industry-based projects. We deliver some of the courses from the industry experts, and we do encourage entrepreneurs because, I can still remember when somebody asked the great entrepreneur, Mr. Mukesh Ambani, how entrepreneurs are different from engineers. He said, engineers will try to find solutions to the problems in the society, but the entrepreneurs will try to find what are the problems in the society and therefore provide solutions to those problems. So therefore, we should focus on creating good quality engineers to meet the industry's need, to motivate some of you to go for higher education, and also to facilitate you, some of you, to become entrepreneurs. I don't know whether I have answered this question. No, you did. Somehow I took a long path. So anyhow, it is a long journey. We always take your guidance and help. We work together. But the essence of the discussion should be taken very seriously by all our students who are here, so that we should make our journey happier, fruitful, and to meet the goals. Thank you. Thank you. Good one. So, as sir rightly mentioned, correct? If you think being a product owner, what problem can I solve? It's like preparing yourself to run a marathon. Marathon ஒரு 42 கிலோமீட்டர் ஒருத்தங்க ஓடணும், right? So the moment you think of, நான் சொன்ன மாதிரி in the Kalam Hall, ஒரு app நான் ரெடி பண்ணுறேன். What and all should I do? What should be my front end? What should be my service layer? What should be my data? If you start using it, எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, right? What will be the cost savings, for the college? The moment you do all this, you are technically preparing yourself to run a marathon. But when we actually come for interviews, right, to take few of you, when you explain the journey, we need somebody who can run only 2 kilometers. So which means you are prepared to run for a marathon, but we need somebody who can run 2 kilometers. So you are to an extent overqualified for what we look for, correct? You are already playing a product owner role. You are already playing a CTO role in your college, correct? So get there very organically. That's what I'm trying to say, right? ஒரு campus interview ன்றது ஒரு process மாதிரிலாம் வச்சுக்காதீங்க. That has to be a part of your milestone, correct?
So இப்பத்திலிருந்தே especially the second year and third year start, what problem can I solve? Ola bikes, எத்தனை பேர் இப்போ பார்க்குறீங்க on the road. Now we are going to introduce Ola cars also. Bhavesh Agarwal, ஒரு 2019 passed out engineer. He looked at what world problem can I solve? These are all the stories of inspiration, for us. So moving on to my second one, I'm always very passionate about this learning, right? So this question is especially for the principals, right? So we were talking about unlearning and learning, something new, all that. And being Gen A is the latest buzzword in the industry everywhere. Whether we know it, whether we fully know it or not, that's a different story. But we want the Gen A to be there as part of a resume, CVs, all that. So how you encourage students, right, to focus on the latest and greatest, so that only from a technology standpoint, so that they are already industry ready, to embrace the new change coming in. Can I answer, sir? Right. So I have few points to share on the skilling aspects. I think till class 12, I think we are all focused on mark-based education. So because the admission to higher education institutions depends only based on marks and the other reservation aspects. But the corporate requirement is totally different. There only one word plays a key role, that is skill. So how will you acquire skills? That's very, very important. So my point is, beyond academic scores, a guy who is very good in academics with say 9.5 CGPA, whether he is suitable for a particular role in a company, if you ask me, it's a big question mark. Probably you will agree with me. So that's the reason why we emphasize on skills. As Mr. Krishna rightly pointed out, you have to acquire skills, and you have to prepare your resume, and you have to constantly update. So that's where LinkedIn comes into picture. So when he asked how many of you are familiar with Facebook and Instagram, and there were so many responses. When he was talking about LinkedIn, the response was less. I think that's what we were talking to CEO. And you have a LinkedIn account where it must be active. As and when you get updated, right, with a skill, it must be updated, it must be known to the corporate world. This is one thing. And the second thing is, when we talk about skills, it does not come easy, right? So rather we have to approach industries, and we have to work for internships, and we have to work on projects. So that's where the industries come into picture. So probably the industry experts, if you can mentor our students, and if you can provide with the live projects, and the students will be ready to carry out those projects, thereby acquiring the skills that will be ready for the industry. I think I've answered your question, sir. Excellent, thank you. I mean, we are moving away from the traditional interview system, I'll put it that way, right? More and more companies are now opting for more face time with the students. எப்படின்னா ஒரு 30 minutes இன்டர்வியூவில் எல்லாருமே நல்லவங்களாம் நடிக்கலாம். கரெக்டாக, ரொம்ப ஈஸி நம்ம பசங்களுக்கும் சரி. ஐ மீன் தட் இன்க்ளூட்ஸ் மீ ஆல்சோ, ரைட்? இங்கே ஒரு 30 minutes பேசுறதுல நீங்களாம் இவருக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கூடயே நீங்கள் ஒரு 2 நாள் இருந்தீங்கன்னா தான் என்னை பற்றி தெரியும். கரெக்ட். ஸோ ஈவன் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் டூயிங் தட் நவ். வாட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் நவ் இஸ், எல்லாம் சரிப்பா, அசஸ்மெண்ட்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க, நீ ஆஃபர் கொடுக்குற, எங்கள் கூட ஒரு 3 மாதம் அவங்கள வேலை பண்ண சொல்ல. We know then. So we are slowly moving away from giving offer letters to giving letter of interns or internship letters. Correct. Though like இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் வேரியஸ் salary slab இருக்கு. 3 லட்ச ரூபா கொடுக்குறோம், 4 லட்ச ரூபா கொடுக்குறோம், 6 லட்ச ரூபா கொடுக்குறோம். Take them for 3 lakh. Let them work with you for 3 months. Then you decide whether you want to give them 4 lakhs or 6 lakh as a final offer, let's say. Correct. So be prepared enough to embrace that. And when you come for those internship, when you actually have that face time with all of them, the 3 points I talked about, right? Your attitude towards work plays a major role. The way you dress, the way you speak, everything is important as part of your internship. So don't take all your internships very lightly. So that's the most important takeaway, because I always have high regards for my college, right? They always say the power of
any object you have faith on depends on the power of faith you have on that object. இப்போ நான் சொல்லுவேன் என்கிட்ட ஒரு ஐஃபோன் இருக்குது, ஐஃபோன் தான் ரொம்ப நல்ல ஃபோன் அப்படின்னு. பக்கத்தில் சார்ல்ஸ் சொல்லுவார் என்கிட்ட ஆண்ட்ராய்டு இருக்குது, ஆண்ட்ராய்டு தான் ரொம்ப நல்ல ஃபோன். ஆக்சுவலாக இது iOS நல்ல ஃபோனா ஆண்ட்ராய்டு நல்ல ஃபோனான்றது கிடையாது. The power of faith you have on that object. So please have faith on the college system, on the education, on what you are learning. Only if you have that faith, then you get the maximum outcome of it. நம்ம HODs, நம்ம professors, நம்ம seniors, they are giving for our benefit. நம்ம பிளேஸ் ஆகலை அவங்களுக்கு சேலரி வந்துடும், கரெக்ட்? ஸோ நம்மளுக்காக தான் அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்றத யூ ஷுட் ஹேவ் இட். ஸோ அது நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு அதை நம்ம பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு அது வரும், ரைட்? ஸோ வித் தட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு எண்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட் பிகாஸ் வி ஹாவ் அ பியூட்டிஃபுல் பேனல் இன் அ வெயிட்டிங் ஃபார் அஸ் வித் ஒன் லாஸ்ட் வேர்ட். வீழ்வது என்றுமே இயற்கை, வீழ்வது என்றுமே இயற்கை, வீழ்ந்து எழுவதுதான் வாழ்க்கை என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். Thank you, dignitaries, for your inspiring words and sharing the different perspectives of academic and industry, which will shape us to be the epitome in the competitive world. Let's dive into an exciting engagement activity designed to spark ideas and build connections. I invite Ms. Vidya Prabhu, Inspirational Speaker, Associate Director, Kindle. This conclave is not just an event, it's a movement toward meaningful transformation. We now move to our HR panel discussion on a topic that hits close to every aspiring professional. Are you industry ready? Expectation versus reality in the job market. To lead this insightful conversation, I warmly invite Ms. Kanchan Kedkar, General Manager, HR HCL, Mr. Pradeep Rajaram, HR Lead Bosch, Ms. Mahalakshmi, HR Business Partner, Renault Nissan Technology, Mr. Justin Sundar, HR BP Vestas, to the stage. Vanakkam. Okay, thank you. Very good afternoon, all of you. Thank you so much. So, I'm here to moderate a panel discussion. So, நம்ம ரொம்ப Miss Vidya வந்து நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டாங்க. Okay, and she gave lot of insights, what we have to do, what we should be doing. And of course, Mr. Krishnan also gave a lot of insights. So, நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Yes or no? Okay. So, for the panel discussion, we've been talking here, right? All the leaders, principal, and the chairperson, and speakers, right? So, for a change, we would like to hear from you, okay? So, of course, we're going to answer your questions. But we want the questions from you. Are you all ready? Yes or no? Yes or no? Okay. So let me just talk about, okay, now there are a lot of brief insights you got. We just thought maybe, let's imagine that all of you have completed your graduation, right?
and you're from campus. Now you have to join a corporate organization. Okay, so let's imagine this scenario. I know people who are there in second year, third year, and final year, right? Third year, you are you're getting all the required inputs. Final year, I think you would have gone through these kind of sessions in the last 2-3 years, is my assumption. But I hope there will be a lot of questions from all of you, okay? In the interest of time, we will moderate it, but I want you all to be ready with the questions, okay? So the topic is all about from campus to corporate, okay? Yes, I have got the required skill. The industry, speakers have come during my academics and given me a lot of insights. And the college also has given me a lot of, practical scenarios to learn, equip, everything is there. Now you're all ready. Okay, this is the scenario. But what is the expectation from the corporate? Are you all, still have any doubts, any clarifications? So that is where we are here to moderate it. Are you all in game? Yes or no? Okay. So so this session is going to be interactive. So we're not going to speak here all alone. So we want people to ask us. So most important, I understand there are students from mechanical engineers, right? How many of them? Can you raise your hands? Okay. Good. Okay. And we also have students from civil background. Please raise your hands. Okay, great. So one is, I assume the other set of people are from EC, EEE, AI, machine learning, and all computer science backgrounds. One, there has been a constant conversations around technology, right? So mechanical and civil, we want to see how to ensure that you get the insights, and we want questions from you as well. So we have, speakers here, the panel speakers, who come with rich experience in their domain, in their own organization. And given that, you have to leverage the best of it. That is where is the challenge. And that is where we want you all to use this forum. So let me, in the interest of time, let me ask the first question to set the tone for, what is that, as a student, if I was a student, how should I really look up this panel speakers? What should I ask? Let me put the hat, on behalf of you, okay? So the first question, So let me ask the first question to Mahalakshmi, okay? Mahalakshmi, according to you, right, what are the biggest gaps between what we learn in college and what's expected in corporate role? And what has been your experience, that you have bridged it, or you have communicated, or you are struggling after, recruiting people from the campus? Good morning, everyone. Once again, thank you for the opportunity to Charles and to the college. Answering your question, so the biggest gap from what we learned from the college and what is the expectation from the industry. So we have been talking about AI from the morning, so we all know, we all study what is AI, what is Gen AI, what is Agent AI, etc. But as you step into the organization, what we look for from the students is, how do you apply this AI in your day-to-day work? Why you need to apply this? Is there any benefit to the organization? Is there any benefit to the process? In terms of applying whatever that you have learned in the context to the organization, wherever that you are going to work. You might go to an IT industry or you might go to a manufacturing industry. நீங்க படிச்சது அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு எந்த வகையில் யூஸ் ஆகும், ரைட்? ஸோ நீங்கள் இருக்கிறத பண்ணிட்டு போகிறீங்களா, இல்லை நீங்கள் ஏதாச்சும் நீங்கள் படித்ததுக்கான வேல்யூவை ஆட் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்ற அந்த கேப் இஸ் ஸ்டில் தேர். வி ஆர் சீயிங் இட் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். And we are also as the colleges also has taken a lot of steps in providing internship in the 8th semester and a lot of live projects, the bridge is getting addressed slow by
step by step in a phased manner. But a lot of times what we request from the students fraternity is, as you step into the organization, have your eyes and ears open into the role what you are getting into, the industry what you are into. I just wanted to ask, any of you can answer this question. So you all would be knowing like speakers from various industries are coming today, right? Yes. How long before you know? 1 week? 2 days before? சரி, இன்னைக்கு காலையில் போர்டை பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்களா? Yes? Have you all Googled about the organizations that we work for? How many of you have done it? At least இந்த ஒரு கம்பெனி பற்றி எனக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு ஏதாச்சும் இன்னும் ஒரு கை கூட தூக்கலே. Okay, good that. One hand went up. So how are you utilizing the opportunity? So this is again the biggest gap. So the opportunity is there right in front of you, but are we taking enough steps? Are we really taking enough effort to make use of the opportunity to the best extent possible? Is something that I will ask you to think about it. Thirdly, we all, in the college, we all have a class representative who will remind us, hey, in the project, in the date, kulla parano, and they will remind us on the timeline. Like, that doesn't happen in the industry. So you need to go, take that ownership to complete your task, communicate to your leader, and communicate to your manager before time, well ahead of time. So these are all the three major gaps that we still struggle with, and also students come with the mindset which Krishnan also addressed in his earlier talk. எனக்கு இந்த ரோல் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ரோல் தான் வேணும். அதை தாண்டி I am not willing to take any other roles as possible. Are you skilled enough to take up that role? Are you able to value add to that role? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. எனக்கு இந்த ரோல் தான் வேணும். This role is not helping me. எடுத்த உடனே day 1, second month a GVT will come to me saying, madam, எனக்கு இந்த ரோல் பிடிக்கல, is there any possibility for the role change? இந்த ரோலில் என்னம்மா பண்ண நீ இவ்வளோ நாளாக? பண்ணவே இல்லை, வேலையே செய்ய ஆரம்பிக்கல, அதுக்குள்ளே எனக்கு பிடிக்கல. ஸோ மேக் ஷுர் லைக் எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் யூ கம் அக்ராஸ், ஆர் யூ மேக்கிங் த பெஸ்ட் use of that opportunity. At least by today you will, the task for all of you is to Google search about all the companies that are displayed next to our names. Please Google search, understand about the industry, aim for yourself which industry that you wanted to go and work with, and see how you can actually bridge the gap. Over to you. Thank you, Mahalakshmi. I hope I have set the tone for you. Is that the question made meaning to you? Yes or no? For a change, I could hear only girls are responding. Okay, fine. So before I move to the second question, third question has to come from the students. So can you be ready with the question? Whoever wants to ask. Okay? So I will just pass on the second question, okay. Now, I would like to ask Pradeep here, okay. Pradeep, you've been having a rich experience and you're representing Bosch, okay. According to you, what is the gap between theoretical learning and practical application? Where do you think there's a disconnect? Or do you think people, when they come from campus to corporate, we can just put them on the job and get things done? Or do you think there's still a challenge? Thank you for the question. Is it a 2 more question or 10 more questions? So accordingly I have to answer. They can decide. Okay. So I will try to keep it as short as possible but most relevant to the question. Madam கேட்டது என்னன்னா, தியரிக்கும் ப்ராக்டிஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா, ஆர் இஸ் இட் டைரக்ட்லி ரெலவெண்ட், இல்லைனா காலேஜ் முடித்ததுக்கப்புறமா ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா கற்றுக்கலாமா அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க இல்லையா. சி, இட் இஸ் நாட் எஸ் ஆர் நோ ஆன்சர், ஓகே. பட் இதுக்கான ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு வேறு விதமாக சொல்கிறேன். இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஹஸ் டிஃபைன்டு. எப்படி அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் இப்போ இன்ஜினியரிங் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி விசிட்ஸ் இருக்குது,
இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இது எதுக்காக தராங்க அப்படின்னா, நீங்கள் தியரட்டிக்கலாக படிக்கிறது, ப்ரொஃபஸர் சொல்லித்தரது எல்லாமே வந்து நோட் புக்கில் பார்த்துருக்கீங்க ஆர் உங்களோட லெபார்ட்டரியில் பார்த்துருக்கீங்க. இதை வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. கேன் பி சம்மர் இன்டர்ன்ஷிப் ஆர் ஷார்ட் டேர்ம் இன்டர்ன்ஷிப் 1 வீக் எல்லாம் போகிறாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி பியூட்டிஃபுல்லி எம்பெட்டட் இன் த கரிக்குலம். ஓகே, ஆனால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இஸ் தேர் அ கேப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு கேப் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், இப்போ இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி இப்போது செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஆர் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இருக்குது, மினி ப்ராஜெக்ட் மெயின் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா, எத்தனை பேர் வந்து கிருஷ்ணா சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி வந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஆஸ் அன் இன்ஜினியர் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு நான் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஓகே, இட் கேன் பி அக்ரோ பேஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆர் இட் கேன் பி எனிதிங் ஃபார் தட் மேட்டர். ஆஸ் அன் இன்ஜினியர் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு நான் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன், ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, நான் போய் என் ப்ரொஃபஸர் கிட்ட, சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது, நீங்கள் எனக்கு அன்றைக்கி நியூமேட்டிக்ஸ் பற்றி சொல்லிக் கொடுத்தீங்க, ஹைட்ராலிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்தீங்க, இது யூஸ் பண்ணி நான் இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு எத்தனை பேர் கேட்குறோம் நம்ம? ஓகே, ஆன் த கான்ட்ரரி நிறைய பேர், நான் ஜென்ரலைஸ் பண்ண விரும்பலை, பட் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, முன்னாடி சீனியர்ஸ் பண்ண அதே ப்ராஜெக்டோ இல்லாட்டி இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு அண்ணா இருக்காங்க, கடை வச்சுருக்காங்க, அந்த அண்ணா கிட்ட போய் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொண்டு வர்றது. ஓகே, அண்ட் அகைன் இதை அவர் கவர் பண்ணார். இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுனால அந்த அண்ணா சம்பாதிச்சுட்டு போயிடுவார். ஓகே, பட் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோமா இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி? இப்போ இன்டர்வியூவில் வந்து ரெஸ்யூமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், பேர் அப்பா பேர் மாறி இருக்கும், பட் அதர்வைஸ் எல்லாம் டிகிரி ஆர் வாட் எவர் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஹவு டு வி டிஃப்ரென்ஷியேட்? ஓகே, ஹூ இஸ் த பெட்டர் ஆஃப் த லாட் அப்படின்னும் போது, நீங்கள் போன அந்த இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்போஷர் ஆர் த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்போஷர் தான் பேசும். ஓகே, அங்கே அந்த கொஸ்டின் அதை பற்றி கேட்கும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாஷில் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்கிட்ட இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுற பசங்கக்கிட்ட நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, பீட் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் ஹெச்ஆர், ஓகே, இந்த ஒரே ஒரு லைன் தான் வந்து உனக்கு ட்ரம்ப் கார்டு மாதிரி. இதை பார்த்துட்டு ஆமாப்பா பாஷில் நீ என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்டால் சாப்டர் ஓவர். ஓகே, டீல் இஸ் டன். அதை பற்றி நீங்கள் அவ்வளோ பேசணும். நீங்கள் பேசுகிறதுலேயே வந்து அவங்க எஸ் இந்த பையனை நம்ம எடுக்கணும், இந்த பொண்ணை நம்ம எடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்க கன்வின்ஸ் ஆகணும். அது உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ஒரு கேப் இருக்கான்னா கேப் இருக்குது, அது எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, உங்களுக்கு இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் லைக் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க், மினி ப்ராஜெக்ட், மெயின் ப்ராஜெக்ட், இன்டர்ன்ஷிப், இண்டஸ்ட்ரி விசிட், இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதுக்கான வேல்யூ கொடுங்க. அண்ட் அந்த வேல்யூ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பல மடங்காக திரும்பி வரும். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ரெஸ்பாண்டட் டு யுவர் கொஸ்டின். 10 mark answer. Thank you, Pradeep. I think the students have to say if they are fine with the response, if they have got the answer. Yes or no, students? Okay. So third question, who can ask? You have the question ready? Okay, I see one hand going up. Yeah. Thank you, sir, for giving this opportunity to ask the question. Please introduce yourself. Yeah. My name is Marimuthu. I am third year student. I am studying in artificial intelligence and data science department. Sir, the researchers shows there is a lot of graduates or coming out from college, but India is a very huge population having youngsters, but the countries like America, China, they are advanced in technology compared to India. The research shows India is lacked of skill set. So there is a lot of graduates or coming out from college. So where there is a problem, whether there is a problems in Indian education system or Indian college or students. Are you understand? Just repeat your question, your last statement. The students are lack of skill set. The research shows that whether it is a problems in Indian education system or students' mindset. I ask about that. Your good name? Sorry, I missed hearing. Your name? My name is Marimuthu. Hi, Marimuthu. Hi, Thanks for ma'am. that question. So, we also discussed about this during the gap, right? We all study
One point of time, Indian economy is the best economy, Indian economy is the best economy. எத்தனை பேர் கில்லி பார்த்துருக்கீங்க? Right? Where is the gap? So how, okay, Indian economy is the best economy. So how it is affecting me? How it is impacting my life? How it is impacting the organization that I work with? In the understanding, in the innovation, or a lot of things in the technology that has to evolve only when the students put into the why part to the what part. So that's the miss, and I will request Pradeep to add on. It's a very valid question. இப்போ ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா, just taking you to some movies that we have seen like Gilly. Okay, ஒரு காலத்தில் வந்து நோ வேக்கன்சி அப்படின்னு போர்டு போட்டிருப்பாங்க எல்லா ஃபேக்ட்ரி கடை வெளியிலலாம். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி வந்து எல்லா ஃபேக்ட்ரி அண்டு ஃபேக்ட்ரியோட பஸ்ஸஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் அப்சல்யூட்லி நத்திங் ராங் வித் த எக்கானமி. இட் இஸ் க்ரோயிங், நிறைய பேர் வேணும், நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் வேணும் ஒரு பக்கம். ஓகே, அது இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா காலேஜஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி. ஓகே, வித் ஆல் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் தென் ஆல் நியூ கோர்சஸ், இப்போது ஏஐ அண்ட் டிஎஸ் விச் இஸ் வெரி நியூ. உங்கள் காலேஜ் ஆல்ரெடி இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் பேட்ச் இஸ் கோயிங் டு பாஸ் அவுட். ஓகே, தெர் இஸ் நத்திங் ராங் வித் த எஜுகேஷனல் சிஸ்டம். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் இதெல்லாம் எம்பெட் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி. வந்து எப்படி கரிக்குலம் இருக்கணும், தியரி ப்ராக்டிஸ் எப்படி மிக்ஸ்அப் பண்ணணும், எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. நவ் த ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் த கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதை நம்ம எப்படி இதை எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் பார்க்கணும். ஓகே, ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ நாங்கள் பேனலில் இருக்கோம், இன்டர்வியூ பேனலில் இருக்கோன்னா, ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறோம். ஓகே, கொஸ்டினுக்கு பதில் தெரியலன்னா பரவாயில்ல, கேண்டிடேட்டுக்கு கொஸ்டினே தெரியல. ஓகே, அண்ட் தென் அதை கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணி, தம்பி நான் சொல்கிறது புரியுதான்னு சொல்லி கொஞ்சம் இது கேட்குறோம். அது அவனுக்கு லைட்டாக புரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது. அந்த கொஸ்டின் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொல்கிறோம். ஆமாம் சார், ஃபஸ்ட் இயரில் படிச்சிருக்கேன். ஓகே, அவ்வளோவா ஞாபகம் இல்லை அப்படிங்கிறான். ஓகே, இப்போது பேனலில் இருக்கிற என்னோட பேனல் மெம்பர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஒரு நியூமேட்டிக் வால்வ் 3x5 வால்வ் போட்டு இதை பார்த்துருக்கியாப்பான்னு கேட்குறாங்க. பார்த்த ஞாபகம் இருக்குது சார் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் யுவர் கொஸ்டின், ஒரு கேண்டிடேட் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னும் போது, இஸ் இட் த ப்ராப்ளம் வித் த எக்கானமி, ஆர் இஸ் இட் த ப்ராப்ளம் வித் த எஜுகேஷன் சிஸ்டம், ஆர் இஸ் இட் சம்திங் டு டூ வித் த ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது ஐ லீவ் இட் டு யூ. பட் திஸ் இஸ் த ரியாலிட்டி. And just to add, see, it's all about the mass mentality, okay? Meaning now everything is towards AI. So in Nekalil, I was speaking to your chairman. He was saying, right, too many applications for AI group, okay? So we also have to be very clear on what you have to become. Do we really have a demand, first of all? And will you be able to develop the required skills for it? Okay, then only you can stay relevant there. Otherwise, what will happen is like you have surplus talents and you will end up not getting the required job. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, thank you for that question, Marimuthu. Anybody else on towards my right? Anybody would like to ask? Yes. Hello ma'am, hello sir. I'm Pavya and I'm a final year student in the Department of Artificial Intelligence and Data Science, and my question is, what skills do you value more apart from the technical qualifications? All right, thank you. So I'll answer it in two parts. One on the preparedness, okay, and one on what we exactly expect. So when you are coming for an interview, okay, so as Maha was telling, how many of you have Googled or understood what exactly the company is doing? Point number one. Point number two, it can be on your profile, your resume, what you are making, okay. Today morning Krishna sir was talking about branding. The first branding what you do is making your profile, okay. So I put this question to all of you. உங்ககிட்ட கேட்குறேன் நான், நீங்கள் செகண்ட் தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் இயரில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போது do you have your profile ready? Yes or no?
If you don't have the profile ready, first thing to do is prepare. Okay? You should not just copy paste. Okay? It's all your 18 years or 20 years of investment. So you have to write one by yourself. This is the preparedness state. Secondly, other than the technical skills, what exactly we are looking at? First thing is the attitude. Okay, whether this guy will fit in, this guy is having the thinking to work. Okay. Second, obviously the communication skill. Okay, it is going to be very simple. It's not about what you communicate. The communication is all about what the other person is listening. Okay. So communication is the key thing, what you have to develop. Then I would suggest, I would tell the learning ability. That's what we would look at. Okay? If we are hiring, how fast this person can learn it. Okay? So that can be all done. Eppadi judge panna porom appadina based on your academics ah irukkalam, ungaludaiya projects ah irukkalam. Okay? How are you performing in your projects? If you are just cut copying your projects, you're not able to answer on what project you have done, then adha ungalode clear identity. Okay, so my request, whatever project you do, you have to own it, take the accountability and do that. Okay, and finally, it is all about the presentation. Okay, Krishna sir sonna mari, it's just storytelling. How are you, trying to say it as a story? So this is what we observe, in a matter of 30 minutes or so. Okay. Thank you, Pradeep. So just to add on, right, from a skill point of view, of course, we've been hearing aptitude, problem solving skills. You need to be inquisitive, okay, most important. So one is aptitude, analytical, problem solving. This is going to be fundamental, whether you're a civil engineer or a mechanical engineer or any other graduation or any other degree that you're holding. So that's one. Second is, as Pradeep mentioned, communication. Definitely, that's going to be there, okay, because whatever you are possessing, or you have the knowledge, or you have the inputs, it may be right or it may be wrong, but you need to communicate, you need to speak up. So, and it's going to be a simple English. We are not expecting any, Harvard or Oxford English that we are expecting. So, so that is the second thing. And third is now digital literacy, right? Very important. All of us understand tech savvy. All of us know that, across the globe, everybody has to be tech savvy. That's a very basic thing. It's part of our system. But digital literacy and design thinking, critical thinking, cognitive skills, these are very important. Okay, and this you have to package just not only from your placement point of view, but it has to be built every day. Okay, you have been attending a lot of sessions, lot of exchanges, but I think, package yourself. What is that I have a takeaway from this particular session or this particular meeting? What can I ask, or how can I equip? So those cognitive skills are very important. So when we hire in hundreds or 1,000 people, right? And it's a very competitive, disruptive, ecosystem that we have. We don't know what's coming. It is as ambiguous for the organization, for institutes, and for students, and for government also. Government is also trying to see how to partner and come up with different initiatives to partner and collaborate with the institutes and see what kind of initiatives can be driven, so that how can we uplift our economy, and also how do we position as a global competitive leader. That's the kind of vision the country also has, and every organization is putting across. For that, every one of us, we're spending our time to come and have this kind of exchange. So ask questions. That is one more skill. Be inquisitive. It's right or wrong, that's okay. But keep asking questions till you get the clarity. That is something that we look up to. Okay. Hope we've answered, Kavya, your question. Bhavya, sorry. Okay.
Okay, thank you. Okay. So, okay, now let me ask this question to our panel members behalf of you, and probably the next question again back to one of you. Okay. So, I mean, I want to understand from any one of you can pick up this. Okay. So, once a student joins the organization, what happens in the first 90 days? Because students, they go through a pattern of life for the 4 years. They're with full exams. They go through, assessments and all that. But what happens in the organizations? It's a paradigm shift overnight for a student. They have got selected, or they have got a job and they are with you. And what happens in the first 90 days from, assessment or evaluation to what happens in appraisals? Or it could be, they do handle their semesters, from semesters to stakeholder management. How do you think the first 90 days, the journey for a fresh graduate is? I want one of you to answer. I want to take this question on behalf of you. What happens when you immediately join, right? So what happens in the organization? So let's see what insights we get for this question. Okay, so let me take this. So in academic, okay, it's going to be only one right answer, but in the corporate, it's going to be a lot of right answers. So you have to get oriented to it. First thing what we do is, நீங்க வந்து join பண்ண உடனே there will be a lot of induction trainings னு சொல்ல போறோம். Okay. So அந்த induction training வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ எங்க கம்பெனி எடுத்தீங்கன்னா it is for a period of 90 days. So how this 90 days goes? Basically வந்து they will talk about the process. இந்த கம்பெனில process என்னெல்லாம் இருக்கு, policies என்ன இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது initial days of training we will also settle in. Second thing, you have to understand about the business. Okay, what exactly this company is doing? What are the different entities we have? Okay, and then you'll also be exposed to how the business is run, process எப்படி போகுது, overall எப்படி run பண்றோம் அப்படிங்கிறது ஒன்று. So you have a basic understanding. Then only you will be exposed to your department of functional specific training programs. Okay, so if for instance if you are going to join say a supply chain organization, so then you will have training specific to supply chain. What exactly supply chain, enga ஆரம்பிக்குது enga முடியுது. Okay, then you will be slowly given materials to read, and more importantly the other shift what also you will see is here you will be a lot of spoon feeding, but in industry it is not so. You only have to grab information. We'll talk about some knowledge base. We will just say, okay, as seniors or PNC partners or whoever, your department heads, if you come and ask a question, we'll say, hey, refer this particular knowledge base. So you have to refer all that. So the initial days, it is more of understanding, grabbing what you have to do. That's what will happen in the initial days. On a lighter note, I would like to add what doesn't change is something as you begin the classes at 9 o'clock or 8:30. So we begin the office also at 8:30, 9 o'clock. So rendu punch and one lunch, the timing will never change. So we all in the mindset, okay, வேலைக்கு போனதும் ஜாலியாக இருக்கலாம், டைம் இருக்காது. We need to follow the timetable. No reminders, no extensions, then follow the timetable. So இதே pattern, it will get continued, 8:30 to 5:30 or 6 or whichever shift that you're going to work. Okay, just to add on what Pradeep and Mahalakshmi mentioned, okay. So first 90 days, yes, when you join, it's definitely, yeah, you've got a job and you are in a corporate atmosphere. How many of you would want to come to office and work? Can you raise your hands? Okay. How many of you want to work from home? Okay. Okay. So I want one of you can pass the mic. Why do you want to work from home? I just want to understand this response.
So there were a lot of hands which had gone up. I want to understand what is the reason that you want to work from home. There were so many hands. Can one of you respond? Or give your perspective. Probably we don't know. Yeah, somebody raised their hands. Yeah, can you just pass on the mic? Nobody wants to respond to this? Why? Yeah, okay, fine. Glad. Yeah, so why do you want to work from home? That's my question. Ma'am, work from means we learn more skills from home. Moving to in company, then the time we are interacting more with our friends. That the time we are not exposed more skills. In work from home means we learn exposure and develop our career more. In my perspective view, I thinking about like that. Okay. Fine. Thank you so much. Okay. How many of you want to join an IT firm? Can you raise your hands? An IT firm, information technology firm, an IT organization. Can you please raise your hands? Okay. Fine. How many of you want to join a manufacturing firm? Okay. How many of you are job givers here? Not job seekers, job givers. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Very nice. Okay. Okay. So I want to ask the job givers, right? Please ask us one question. What do you think your takeaway? Probably we have not covered. What is that as a jobs giver that you would like to ask us? Yeah. Thank you. Yes, yes. Good morning, everyone. Actually, as an employer, I want to ask one question. As an employer, should I go through the phase of an employee to get their knowledge to provide their comfortable job? I repeat once again. Should I go through the phase of an employee to be a better employer? Okay. There is no yes or no right or wrong question. I mean answer for this. It is preferred that you understand the process. Okay. Go through, that kind of a metamorphosis, I would say, so that when you take up that position, you are in a better, informed position of what is happening when an employee is telling something. For example, I will tell you, there are many organizations where you have seen in movies and all. It's more like a dynasty. Okay, father was MD, then son becomes MD directly without knowing any of the process. Okay, I'm not telling it is wrong, but it will add more value when you come across, the shop floor, I would say, so that you know what is the intricacy or the nuances. Okay, I will tell you one example. There is an order coming from Italy, okay, for say garment industry, 1,000 pieces of, some shirt, okay. Now, I don't know anything about the manufacturing process. I have suddenly become the JMD or whatever it is. Okay, now I am asking the production guy, appo 1000 piece order vandirukku pannalama appadinu. Then I have to simply listen to what they say. One guy will tell, pannalam sir na. Innoruthar panna mudiyadhu sir nuvaanga. Okay, இப்போ எனக்கு வந்து என்னன்னா இவங்களோட பஞ்சாயத்து தீக்கிறது என்னோட வேலையா இருக்கும். Okay, supposing I come from that background with little bit knowledge, okay, then I will ask the right questions. நீங்கள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க, இல்லை பண்ண முடியாதுன்றீங்கன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி இவ்வளோ இருக்கு இல்லையா, 2000 பண்ண முடியும். ஓகே, நம்ம 1000 தானே கேட்குறோம், நம்மளால் ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்ற கொஷின் என்னால் கேட்க முடியும். தென் ஹீ வில் கிவ் சம் ஆன்சர். ஓகே, நம்ம இப்போ என்ன எஃபிஷியன்சியில் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம், இந்த எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுதா, ஓகே, இன்றைக்கி நம்மளோட குவாலிட்டி ஃபஸ்ட் டைம் அக்செப்டன்ஸ் ஆர் குவாலிட்டி நார்ம்ஸ் எப்படி இருக்குது,
ஓகே, இது எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், ஏன் நம்ம இவ்வளோ கம்மியாக பண்ணுறோம், இந்த மாதிரியான ரைட் கொஷின்ஸ் நீங்கள் கேட்கும்போது பீப்புள் வில் அக்செப்ட் யூ அஸ் எ லீடர். ஓகே, அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் சொல்கிறத நான் கேட்குற நிலைமையில் இருப்பேன். ஓகே, தென் ப்ராபப்ளி யூ ஆர் ஒன் ஸ்டெப் டவுன். ஸோ இன் சம் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இஃப் யூ கம் த்ரூ த ரேங்க்ஸ், okay, not that 35-40 years you have to slog, but at least some basic knowledge, it may give you an advantage. That's what Tata Group does, including if you look at Ratan Tata, they have actually worked in the shop floor, okay, and then they have come. If you look at the Infosys people, the team, okay, all of them have come through the ranks, and thereby they are better employers. I am not telling adillam direct vanda panna mudiyadunu sollala, or slight advantage you have over others. Thank you for the information, sir. Thank you, Pradeep. So, so I just want to, I was trying to understand, when we were in the workplace, there will be jobs which are there, what demand we have, those kind of jobs will be assigned to you, okay. Now, given that, probably it may not be of your interest. There could be a scenario, maybe you think, oh, I have to learn in AI, I have to do a project or a assignment only in AI, machine learning, or cyber security and all that. So the organization, for some reason, the project which was expected did not, turn to be, okay, and you've given a random assignment, okay. So probably I'll take the help of Justin. Justin, in such a scenario, how do the students stay motivated? If the job doesn't turn out as expected, how should they? Because they don't have any say, because what demands the organization has, that has been assigned. How should they handle that situation, and how should they keep themselves motivated? Okay, so இதுக்கு பதில் வந்து சிம்பிள். நீ காலையில் மேம் சொன்னது தான். Okay, skip ad. Okay, you have to have the patience. So you are getting into a company, might be, say, example, AI, artificial intelligence அப்படின்னு சொல்லி உள்ள வந்துட்டீங்க. போன உடனே அந்த ரோல் கொடுத்துருவாங்களா? No. The answer is no. Okay, so there will be a journey to it. Okay, so இப்போ என்னோட எக்ஸாம்பிளை நான் எடுத்துக்கிறேன். நான் இப்போ பண்ணுற ரோல் வேறு, நான் ஆரம்பிக்கிறப்ப நான் பண்ண ரோல் வேறு. அது எனக்கு பிடிச்சதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. பட் you have to wait for it. Okay, so in the initial waiting period, what you have to learn, whatever process towards it. Okay, உங்களுடைய ஏமை நோக்கி, உங்களுடைய ஏன்னா அதை நோக்கி போகிறதுக்கான எதெல்லாம் நான் வந்து கற்றுக்கணுமோ அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே I have to make myself prepared. You have to be talent ready. Okay, so when the opportunity comes, you will be able to take it. டைரெக்டாக போய் உட்கார முடியாது. So the simple answer is, you have to be very very patient, but maneuver through அந்த உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் ரோலுக்கு உங்களை ஸ்கில் வழியாவோ, உங்களுடைய அந்த டீம், எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீம் இருக்காங்க, அந்த டீம் தான் அந்த ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட போய் உட்காரணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி தே ஆர் டூயிங். ஓகே, ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம், ஷேடோவிங்னு சொல்லுவோம், ஒரு ஸ்ட்ரெச் அசைன்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு ரெகுலர் வேலை இருக்குது, பட் யுவர் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் சம்வேர். ஸோ அந்த டீமுக்கு உங்களுக்கு நான் ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ கேட்டோம் அப்படின்னா then there will be an opportunity given, so you slowly enter. When you perform there, then yes, you will be hired there. So this is what it is. Thanks, Justin. Just to add some more to what Justin says, according to me, career is like a cricket match, okay? And most of us think it is a T20 match. It's not true. It's like a test match. நீங்கள் போயிட்டு ஃபஸ்ட் பாலோ இல்லை ஃபஸ்ட் ஓவர்லேயோ 20 ரன் அடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நாட் நெசசரி தட் யுவர் ஃபஸ்ட் 2-3 இயர்ஸ் ஆஃப் கரியர் பேன்ஸ் அவுட் டு பி த வே யூ வாண்ட். நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரியான வேலை எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட் 2-3 இயர்ஸில் டிசைட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கான அவசியம் கிடையாது. கரியர் வந்து அகெயின் கிருஷ்ணா சொன்னார், மேரத்தான் மாதிரி 42 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடணும். அந்த மாதிரி 35 இயர்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இப்போ 25 இயர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக. அடுத்த 35 இயர்ஸ் கரியர். ஸோ இந்த 35 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் 2-3-5 இயர்ஸ் டசன்ட் மேட்டர் அட் ஆல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வெதர் யூ லைக் இட் ஆர் நாட். பட் வாட் மேட்டர்ஸ் இஸ் ஹவு மச் டு யூ லேர்ன்
out of this 2, 3, 5 years. It is the foundation stone of your career. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அமைதா இல்லையா அப்படிங்கிறத என்னை பொறுத்தவரையும் நீங்கள் தள்ளி வைக்கலாம். இந்த வேலையில் நான் என்ன லேர்ன் பண்ண முடியும், அண்ட் அகைன் கார்த்தால அவங்க சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் மை கோல், வாட் இஸ் மை பர்பஸ். ஓகே, என்னோட அந்த பர்பஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான இந்த ரூட் மேப்பாக இது இருக்கா அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அது பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த இனிஷியல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாமே உங்களுக்கு இருக்காது. ஓகே, தேங்க்யூ. அடிங் டு பிரதீப், ஸோ ஒன்று வந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச வேலை பிடிக்காம போகிறது, இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையை நீங்கள் எப்படி தேடிக்கிறது, ரைட்? லாட் ஆஃப் செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ நீங்கள் இப்போ இருந்து ஆஸ் வி வாஸ்ட் எத்தனை பேர் இந்த நாங்கள் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோன்றதை பார்த்துட்டு வந்தீங்க. உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒரு தடவை போய் இண்டஸ்ட்ரியில் மேனுஃபேக்சரிங்கில் பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு தடவை ஐடியில், ஒரு தடவை சர்வீஸ் செக்டரில். ஸோ உங்களோட இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வைடண்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்களோ, யூ வில் கெட் டு நோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல எனக்கு வேலை செய்யணும்னு ஆசை. அப்போ அந்த ஆசைக்குரிய ஒரு பிளேஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறப்ப லுக் ஃபார் த ரோல்ஸ். என்ன வேலை செய்யணும்னு எனக்கு ஆசை, தென் யூ டெவலப் யுவர் ஸ்கில் செட் டு டேப் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ ஒரு கிளாரிட்டியே இல்லாத நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறப்ப தான் உங்களுக்கு புரியாத என்ன வேலை செய்ய போகிறோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் இயரில் இன்டர்ன்ஷிப், மேக் ஷுர் யூ ஆர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன் to different cities, to different places, to get that opportunity in different sectors, understand the industry, understand your interest towards the industry, understand the role, what you wanted to do, right? So that you can minimize that demotivation. Irrespective of that, if you're getting that opportunity, follow what Justin and Pradeep said. Thank you Justin, thank you Pradeep, and thank you Mahalakshmi. I want to ask, how many of you want to go abroad? Okay, great. So, how many of you don't want to go to abroad? Okay, fine. So, you may have your reasons, which is fine. How many of you want to come to Chennai and work? Okay. Okay, fine. How many of you want to go to Noida and work? Okay. Do you know where is Noida? Yes or no? No. Geography, maps, please. This is another skill that you have to know. Okay. How many of you want to go to Bangalore? Okay. Chennai we did not have hands, but Bangalore, okay, fine. Okay, how many of you want to go to Pune? Okay, fine. So the reason why I asked you this question is, in all our conversations that we had with Vidya, with Krishnan, and with all of us, and also with our principal and our chairperson, flexibility. You are actually bringing limitations to your opportunities. So if you are not flexible, if you are not adaptable, whether you have to relocate, whether it is to do with technology, you are actually bringing your growth stunted. That means you are limiting opportunities for yourself. So what I want to tell to all of you is, if you are not flexible in the beginning of your career, okay, then you will be in and around Coimbatore only. Let me tell you that. Okay, maybe maybe you may go to Chennai or max Bangalore, or you want to go for abroad. See, you raise hands for abroad, but not within India. Okay. So, and let me tell you, Trump has already declared he doesn't want Indians, he doesn't want to give jobs to Indians. He's already told to Microsoft, Google, all the giant organizations, he wants to give jobs to only Americans and not to Indians. So imagine the geopolitical situation also. You can't say, I want to go to abroad, but I don't want to work in India, because your geopolitical situation also has to support. So these awareness is also very important for you to see what you want to invest in your career. Don't limit opportunities. If they are asking you to go to, Karur and work, go to Karur. If I were you, I will go.
because that's going to give me a very diversified experience. There are hundreds and thousands of people in Bangalore and in Chennai. They don't have that diversified experience. But when you create your profile, for example, each one of us have come through our own journey. For example, Vidya's journey, she has, she has been an air hostess, she's been a radio jockey, and she has, she's done a psychology, and then in an IT industry handling, multinational clients. It's not the, skill set. She has made her skill sets. That has her diversified background has helped. And each one of us in our own background, we all come with, I'm not an IT person, I'm not an engineer. Okay, and so as my other counterparts here, each one of us come with different background, but we have made it. It is your story. Okay, so I know we are running short of time. Justin, you want to add on? Yeah, just one thing finally, meaning, see, internships, as everybody was saying, you have to explore out. Okay, not only in Coimbatore, okay, you have to come to Chennai, Pune, or wherever. Okay, so that's a different exposure. So, இது எதுக்காக சொல்றோம் அப்படின்னா, basically we are asking you to come out of your comfort zone. எல்லாத்துக்கும் ஒரு comfort zone இருக்கு. என்ன comfort zone? நான் அந்த ஊர் பக்கம் இருக்கணும், எனக்கு ஊர்ல கிடைக்கிற இந்த சாப்பாடு கிடைக்கணும், என் மக்கள் கூடவே இருக்கணும், அம்மா அப்பா கூட இருக்கணும். இதெல்லாம் எனது comfort zone, என் friends கூட இருக்கணும். But you can't, everybody can't get an opportunity here. Yeah, so for sure you have to come out of your comfort zone, explore different cities. That will give you a lot of learnings. நிறைய learnings காத்துட்டு இருக்கு. So my only simple request will be, if you are really looking for internships, you have to explore opportunities outside, not within where you are, outside different states. Thank you, Justin. So quickly, I just want to summarize, what are 4 things that may, take you everywhere. Okay, so it was covered. I just want to summarize that it stays with you. 1, I'll probably put it in 4 A's for you to register. Okay, so something which Krishnan had mentioned. Okay, what is the first A that is key fundamental that you can't compromise irrespective in your life? I mean, whatever you do, what is that? Quickly. Attitude, right? So attitude is something that all of us have to demonstrate in whatever we do. Okay, we can't compromise on that. Okay, that's a very basic thing. And freshers like you, when you come to corporates, that's the first thing that they see. They'll not see whether you're a gold medalist or whether you have, you've done a lot of certifications. No. Do you have the right attitude? That's the first thing they'll see. Even if you have the skill set and if you don't have the attitude, the organization would not want to invest on you. That's the reality. That's the real world. Okay. So attitude is something that you all have to carry. Second, which I just mentioned, adaptability. The second A. Just remember this. If you can't adapt, whether it is technology, whether it is to do with your, you have to relocate, there could be some different scenarios at workplace, personally. If you don't adapt, then you're limiting opportunities for yourself. That's the second A. Third A, agility. Today the world is very disruptive. Continuous learning has to be a key thing. Whether you study here and you feel that you're done, no. Continuous learning, whichever industry that you belong, whichever mainstream that you belong, this is going to be a key thing. If you have to, ensure that what you need to invest, so continuous learning is something that you have to keep bringing in. Okay. The fourth A, which I would want to say, is staying actual. What is relevant today? What you studied, may not fetch you after 5 years. Okay, that is a clear foundation skills. But what is actually there on that given scenario, that will make a lot of difference. So staying actual. So the first A, I'll just want to summarize. A for the 4 A's. Can anybody summarize? So what is the A? The first A? Second A? Third? Fourth? Actual. So these 4 things
is a key investment in your life. If you do these 4 things, and of course there will be a lot of key learnings coming on your way. So try and see how to bring up this in your profile, in your skill sets, and in your growth. Okay. So any last words from any one of you? Okay, this is a personal request from my side. Okay, there is one thing that none of the engineers can manufacture. Any guess? Mechanical, civil, electrical, electronics, IT. I'm talking to the youngsters here. One thing, human blood. Human blood can't be manufactured. I will tell you why I am telling this. There is a lot of need for human blood because of various reasons. Can be because of medical condition, accident, whatever it is. Okay, my humble request to the younger generation community is that whenever you come across a need for blood, please volunteer. Krishna said in the morning about volunteering. Please volunteer. Don't stop with just forwarding the message or putting it in WhatsApp status and think that you have already done your job. No, people like you and me have to go out and support those who are in need. Okay, I'm telling this as a personal request, and I make use of opportunities like this to talk about it. And I am myself a personally passionate blood donor. I have donated blood 40 times so far, and I want many of you to come forward. Okay, thank you. So which means health is very important. You have to stay healthy. Okay, any last words? Yeah. Extremely glad meeting every one of you. So like as he mentioned about opportunity, again I'm reminding on the opportunities. Out of 800 sitting here, those of you have asked questions, they have made use of the opportunity. Those who have done some homework for today's, you have used your opportunity. Every day you will come across a lot of opportunities. Please see to that how many opportunities that you are utilizing and missing. It could be a simple opportunity as asking or like volunteering in the class for speaking or taking up responsibility. It could be anything. Please make sure you utilize the opportunity and also count the record of how many are missed, right? Slowly take the progression from there. And everyone have spoke about attitude. I would like to remind a Tirukkural. I hope all of you can follow me. As many of them have spoken something in Tamil, I thought I wanted to highlight this Kural. Indra Poludin. Louder. Periduvakum. Make your parents proud, make your college proud, and make yourself also proud. Thank you. Thank you so much. I'm just taking this opportunity. I want to grab this opportunity for myself. I have a problem statement from my organization. How many want to make an attempt? You'll be given a 2 weeks time. I will pass on this through to your TPO or through your professors. Okay. It's a problem statement. I'll give you 2 weeks time, and the conditions and everything is being part of the problem statement. Most important is the underlining disclaimer is no chat GPT to be used. Okay, that is what it's been told as part of the problem statement. So I'm telling you, it's pretty easy. Yeah, chat GPT is there. We can, go ask and put it. So it is your knowledge, your pure problem solving skills that we would like to see. So you have an opportunity here. You will be given that through your professors or your TPOs. I'll probably pass on to them. So today is 26th, right? So how many of you are ready? I'll give you 2 weeks time. Maybe 1st of August, okay? We'll probably decide the timeline. 1st of August, all of you have to submit, okay? So it's not mandatory. Again, it's an opportunity. If you want to leverage, you have a chance. And that chance can take you where it needs to be. Okay, so I'm going with that statement to all of you.
I just want to check if anybody would like to raise hands that they would want to take this challenge. 2 weeks, okay? Great, fine. So give an attempt, whether it's right or wrong, at least go through the process, okay? You'll understand what the process is all about. So go through the process, and we will be evaluating that after we receive it on the 1st of August. Maybe we might take 2-3 days, a week's time max. We'll come back with the results. So with that note, thank you so much for being there and listening. I hope we would have probably seeded some of key insights that you can leverage from this exchange. Thank you so much. Thank thought-provoking and engaging session. With great honor, I invite Mr. Charles God.